Fellow Biafrans, wonderful people, lovers of freedom. Ụtụtụ ọma nụ. Ekene m nwoke, ekene nwanyị. Ụmụnne m ndị Biafra, ndị ọ ga-adịrị mma. Ana m ekene nwoke na-ekene nwanyị ụtụtụ ọma. Ụmụnne m gbakọtanụ ka anyị kwuo okwu gbasara Biafra. Unu mana Biafra bụ nke anyị. Anyị amara pụnata ikwu okwu Biafra. Ọ ga-adịrị nwoke mma, dịrị nwanyị mma. Bịanụ ka anyị kwuo okwu Biafra ka ndị mba ụwa na-anụ ọnụ anyị. Ụfọdụ ga-asị kedu ka fa si anụ ọnụ anyị. Ndị mba ụwa siri ike o. Ndị mba ụwa ga-ejisi ike bịa welu ọnụ asụsụ be anyị nweta nke fa na-akpọ voice interpretation to ewelu kọwaa ife niile m na-ekwu. Mana m ga na-ekwukwu ya na-atụnyekwa nwa obere oyibo ka fa wee na-aghọta ife anyị na-ekwu. Biafra bụ our nation. Anyị amarapụnata Biafra kwuo maka ife ọzọ until Biafra are recognized worldwide. Join anụ m, my people. Bịanụ ka anyị gbakọta ọnụ kwuo ife gbasara Biafra. Join me, my people, join me. Asị m ya ma alụ nwoke mma ma alụ nwanyị mma. Ebe niile onye ọbụla si na watch this video. Ya tụsabịa ka ọ na-elu ndị be anyị ntị. Maka na ndị be anyị agwago m ọtụtụ oge na oyibo anyị na-asụ na ụfọdụ ndị ada aghọta. Ọ bụrụkwa na ndị be anyị ada eje akwụkwọ. Mana ndị nke nọ n'ime ogbe, anyị chọkwa ka fa na-anụ ife anyị na-ekwu. Ọnya melu m ji wee uzie na mmụọ m, kabichie na mmụọ m na m ga na-asụ asụsụ be anyị. Unu join na m ka anyị gbapụ ya ọsọ. Abụ m nwa afọ Igbo, iwu bụ na m ga na-asụ asụsụ be anyị. Ya dịla unu mma. Ụmụnne m bịala ebe a iso m ka anyị kwuo okwu n'ụtụtụ a. Freedom for all. Ndewo. Chinenye nwanne m, ya dịle gị mma. Ka anyị gbapụ ya ọsọ welu egwu unu furu n'iru ife na wee bido nke ụtụtụ a. Just 1 minute. Biafra na meheranyi onuzo ke Biafra meheranyi onuzo ke Biafra Tell me what we do, everybody want to kill us. They want to take what belongs to us. Try. We they love our neighbors, so we they love ourselves too. So it is written in the holy book. Try. Na meranyi biko biko kodo onyolu welu mono aya na meranyi do onyolu welu mono onyo yo yo chai chukwu kikele
anyị na-akpọ gị bịa nyela anya. The time is now, we want to go. Remember your promises. Oh, na me onuzo ke Biafra meherani onuzo ke Biafra na meherani onuzo ke Biafra meherani onuzo ke Biafra ndị Roma anyị gburugburu anachi wepụ ndụ anyị n'ike. Shut up. They are holding our lead. Mazinambika. Now is Prime Minister. Mazin Simon. We shall rise and defend our land. The land of rising sun is our hope. Yogi Bikonu Sitende music kame Iwele Yes, my wonderful Biafrans, lovers of freedom, I thank all of you for joining me. Asị m ya ma alụ nwoke mma ma alụ nwaanyị mma. Ife anyị nọ bụ ọgụ eji ọfọ. Anyị nọ n'ọgụ nnwere onwe anyị. Ndị be anyị unu ma na ndị anyị na fa na-anụ ọgụ a bụ ndị ọjọọ. Fada akwụsịkwa akwụsị. And ife fa na-eme ebe anyị nọ kịta bụ nke bụ eziokwu. Ndị Fulani bụ ndị a na-akpọ ndị kedu afafa. Fa bụ ndị Black Arab. Origin fa na Somali. Ọ bụ na o nwere onye n'ime unu funugoro Somali, fa na fa bụ nwanne. Tupu m gaa n'iru ka m kene onye ọbụla bịala ebe a. Starting from Freedom for All, ọ ga-adịrị gị mma. Chinenye nwanne m, ndewo. Eukeria, nnọọ. Yoshi Chloe, daalụ. Emmanuel Chibike, thank you so much. Ihuọma, nnọọ nwanne m. And ife onye ọbụla na-ede ebe a, ọ dị ka submission. M ga na-edisplay ya, na-egosi ka ụmụnne anyị malụ na anyị nwa na-agbakọtakwa ọnụ na-ekwu ife ga-abalụfu ulu balụkwa anyị nwa na anyị niile bụ ofu. Ndị be anyị, ka m gwa unu nke bụ eziokwu. Ebe a anyị nọ na ife anyị na-eme kịta bụ ife mmụọ. Chineke ọ dị na Baịbụl, dịkwa n'omenala Igbo. O nwere onye ga-aghalụ nwanne ya. O nwere onye ga-emejọ nwanne ya. Onye malụ na ọ chọrọ ka ife ọ na-eme na-aga n'iru, ya kwụba aka ya ọtọ. Nna m na-asị anyị oge anyị pe mpe na ịkwụba aka bụrụ idebe aka gị etu a. Nọ ife ziri ezi, ime ya. Ife ga-abalụ gị ulu balụ onye ọzọ ulu, ime ya. Ịfụ asị, isi nọ asị. Ịfụ eziokwu, ikwuo nke bụ eziokwu. Ọ ka ndị Gboo si mee, and the Bible kwuru ya. Ya Biafra anyị na-azọ olugo gị jikọta anyị niile ọnụ.
onye nụrụ ana ka nwanne ya na-asụ asụsụ ọmakụta ya. Nwanne gị mejọọ gị, maka na nature anyị bụ human beings bụ na mmadụ ga na-emejọ ibie. Ụfọdụ na-ama ụma, ụfọdụ ga-emejọ gị na-ama ama. Onye mejọ nwanne ya gbaalụ, onye mejọ nwanne, ọ bụrụ na ịma gbaalụ, jisie obi gị ike, rapụ ya, jee ebe ọzọ. O wee bụrụ ife anyị chọọ ka anyị na-afụ na Biafra, maka na anyị atago afụfụ rinne. Anyị na-ata afụfụ n'aka ndị Fulani, anyị na-ata afụfụ n'aka nwa bekee. Ndị ọcha chọrọ iwere ife niile dị n'obodo anyị, and unu maka fa si eme, fa bata, fa chọọ nke ndị ọcha na-akpọ weakest link. Ndị enwere ọka ọrafa, fa wee bata, o wee bụrụ fa na Fulani jam all together na zoo. Fulani na-achọ ọnọdụ, nwa bekee na-achọ mmanụ, na-achọ gas, na-achọ gold, na-achọ diamond. Fa wee nwee nkwekọrịta. Ya bụ na anyị nwa bụ ndị nke a, ịbịa na-agba onwe anyị mgbe okpuru, gosi na anyị na ụbụrụ ụfọdụ n'ime anyị ezusiri ezu. Itosiri ịgba nwanne gị mgba. My people, platform a bụkwa platform, ka m mee ya n'onu oyibo, nke ndị ọcha na-akpọ disclaimer. This platform is Biafra Republic Government in Exile Media. We do not preach hate here. We do not preach violence, because we are not violent people. What we do here is freedom fighting, talking to ourselves, using the Facebook and YouTube medium to talk to our people on how to defend themselves. We are doing what they call self-determination. We are fighting freedom liberation fight. We want to be liberated from Nigeria. If you go to Google now, you will find everything about Nigeria. And very soon, Biafra history will be all over the place. We are freedom fighters. We are not violent people. This is a disclaimer from this platform for those watching. So, ụmụnne m na ụmụnna m, achọrọ m itinye onu our leader, Maazị Nnamdi Kanu, ka o kpele anyị ekpele. Mana achọgo m ya, fụrọ m ya, ka mụ nwa kpezie ya n'onwe m. Chukwu okike abịama, onye pụrụ ime ife niile, anyị bụ ụmụ gị, anyị agbakọgo n'ụtụtụ a na-ayọkwa gị nna gị, biko, onye ọmịiko, onye obi ebere, ka ijikọta anyị ọnụ, ka inyere anyị aka ka anyị nwere onwe anyị. Anyị abụrọ ndị mbụ nke anyị na-abụ ndị ịbụọ, mana anyị bụ ofu n'ime ndị inyelugo aka fa wee nweta their own nation. Ndị Igbo si na nwata chọba nke ọ sị na ọ bụ ajọ nwa. Anyị abụrụ ajọ nwa, nke anyị ka anyị na-achọ. Anyị ada achọ nke onye ọzọ. Biko bịa nyere anyị aka ka onye ndu anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu ka erelizie ya, relizikwala ya our Prime Minister Maazị Simon Ekpa, mma eji gbuo agụ. Nyere ụmụ Biafra niile aka na-atụ ego, ka akpafa ghara ịdị empty. Ebe fa si weta ego fa na-atụ, Chineke dochielu ya mmaji kwuru mmaji, ka ọ dịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma. Ife anyị na-achọ bụ nnwere onwe anyị. Ise. So my people, this morning we have come to talk to ourselves in our own language, in our own dialect. And then when video I ji wee mee space yesterday, m ga-like ka m wee bido. Unu mana Biafra nụnwa anyị na-achọ
o nwere onye anyị ji ụgwọ, o nwere onye anyị nọchilu. Nkọwa gosiri na Biafra bidolu, nkọwa bụ nya definition or nke ndị ọcha na-akpọ history, gosiri na Biafra bịalụ kemgbe 5,000 years ago. Mana Nigeria bụ nke ndị nwa bekee meghelu na 1914. Oh, Emmanuel, forgive me. I will do that tomorrow. Thank you so much for reminding me. Daalụ nwanne m. Ọkwa ife m na-ekwu nke onye lụzọrọ nwanne ya loteli ya. Daalụ. Echi m ga-cover my head. Eziokwu ka ikwu, mgbagha dịrị ya. Thank you so much. So let me go again and appreciate our people again. I have appreciated Emmanuel Chibike and Ihuoma, M. Charles Royal. Daloso, thank you so much for joining. And Victor Nonso, I have acknowledged you. Thank you so much. And Maria, thank you. I think I am missing someone. Wow, my big brother, Hardcore. Thank you so much for joining us. So, my people, ife na-achị kọwalu na ebe a bụ na ọ na-abụ onye kunie ọtọ, o nwee ife ọ chọrọ o ji wee kunie ọtọ. Ikunie ọtọ, ịjụ onwe gị ka ife nji kunie ọtọ. Ị gala ije wee luo n'ebe ife anwa dị. Mana tupu ị ga-elu n'ebe nya bụ ife dị, o nwegasịrị ife ị ga-agafe. Fulani adelozọ fa kunie ọtọ, fa adelozọ ife fa ji wee kunie ọtọ. Fa ga-agalụ wee luo de. Dịka oge Fabia na 1999 wee chenjie constitution. Constitution bụ ife na-ebu iwu obodo. Ife na-ebu iwu ka obodo si achị onwe fa. Ya, a country. Fa wee tụgharịa ife niile ka o wee favor fa. Fadelozọ ife nnafa Usman Dan Fodio ji wee bịa na zoo. Ife o ji bịa bụ ụzọ ife na-abụ. Ofu bụ ka o mee ka mmadụ niile nọ na ya bụ region kpọba isi anị. Nke ịbụa bụrụ na fa bụ ndị na-agagharị fe nwere ụlọ. Fafụzia na ndị zoo welcome fa. Fachọzia ime ka ọ bụrụzia their home. Enwe m video one lecturer onye Hausa bụ a professor. Yesterday akpọrọ m ya briefly, enwekwa m ike kpọọ ya today. Una n'onu the man. Na ndị a bịalụ ka fa nala anyị be anyị, Islamize anyị. Nwa bekee mbụ ndị ọcha fa na fa na-egbu na-etinye n'ofu akpa bịa iwelu mineral resources. Ọ dịzịa ka agreement nke ndị ọcha na-akpọ pact or agreement. Fa wee nwee ya bụ nkwekọrịta. Fulani na-egbu anyị, ndị ọcha enwerozi ọnụ ikwu okwu. Ejide onye ndu anyị bụ onye befa, fa chọrọ ikwu okwu. Kedu ife anyị ga-eme? Anyị ga-akwụ etu a ka osisi abịa gbutusi anyị? Anyị wee sị mba na omememe. Fa bido na 1926 wee gbube ndị be anyị. 1926 anwa bụ oge ụmụ ife nji elotie bụ Aba riot. And oge anwa ụmụ nwanyị Efik, Anan, Kalaba, Uyo, Ugeb, Itigidi, Ụmụahịa, Uzuakọlị,
ụmụ nwanyị ndị Delta ụzọ Asaba fa wee jikọọ ọnụ fa dị 200 wee jikọọ ọnụ wee si nwa bekee na taksi anyị na-ewetelu fa na fama akwụ ya. Onwe mgbe Margaret Thatcher wetelu ife a na-akpọ poll tax na UK, agbalụ moto ọkụ that day maka na abịago m obodo a mgbe ahụ, agba moto ọkụ gbaa ụlọ ọkụ, obodo a ghọrọ ọkụ. Onye setụlụ ya bụ okwu bụ nwoke onye Juu nọ na Conservative Party a na-akpọ Michael Heseltine. Ọnya kele okwu anwa fa wee chenjie ya kpọzie ya council tax. Obodo wee jụọ oyi. So ụdị ife anwa ndị a mere oge poll tax a na UK ka ụmụ nwanyị a mee na 1926 ka unu wee fụ ka ndị be anyị si adị strong, na-adị together, na-adị united. Mmadụ dịka Ahmadu Bello wee fụzia ka anyị si wee dị formidable, ka anyị si wee jikọọ ọnụ, o wee bido were ọnụ wee mebibe ndị Igbo. Onye ebe niile o luru ọ sị na ndị Igbo bụ ndị ọjọọ, e wee kpọọ ndị Igbo asị within that region. Because of unity afafo ụmụ nwanyị anwa display 1926 for the 200 egbuo 50 of them. Ọ dị na history. Maka ya fa wepụ history na schools. So many things. Ya ka m ji wee sị na ịkụnye ọtọ ịjụ onwe gị kedu ebe ị na-eje. Before ị ga-elu ebe ahụ ị na-eje, ị ga-afụgasị many things, which is part of all these things m na-akọwa kịta. This very man Usman Danfodio agwago ụmụ ya na Nigeria ga-abụ their home. Ahmadu Bello na Tafawa Balewa wee bịazie wee actualize ya, mezie ya ka ọ bụrụ ife onye ọbụla ma. Mgbe nwa bekee bịa na zoo, ndị nyelufa nsogbu bụ ndị Fulani a, maka na fa bụ very warlike people, ndị na-anụ ọgụ. Ọnya ka ndị Arab ji wee chụọ fa na ndị Somali bụ nwanne. Somali na Kenya, ndị nke a wee nata Futa Jalon, Mali na ndị otu sizie ebe anwa wokulu lokoyi na Acapulco wee bata na zoo, wee fụzie na ndị Hausa bụ ezigbo mmadụ, fa na-anabata mmadụ. So fa wee relax zia so much, wee bidokwa agha nwa dị fa n'ọbara wee lukwa echi. Fa weli egbusisi ya ndị isi ndị Hausa. Enwe Nupe, enwe Gwari, enwelu Borno. Fa gbugide ndị agbusisi ya ndị isi fa niile wee install nke fa na-akpọ Sokoto Caliphate. Ya my people, anyị na-agba ofu ofu, o nwere onye ga-ekwe nke nwanne ya kwuru. Ịma na iberibe dịkwa n'ime o, and anyị amekwe ka afọ anyị bụrụ iberibe, bụrụ ndị aghọta aghọta, ndị ada ekwe ekwe. Anyị anọdụ na-akọ onwe anyị ọnụ, ọkụ a na-agbaba anyị. Anyị ewee bụrụ onye ụnụ ya na-agba ọkụ ọ na-achụ oke. Mụnwa ana m eme my own program, ana m like ibido n'isi ka onye ọbụla na-aghọta, maka na ọ na-ada adị m ka ndị be anyị elozogo ife anyị na-ekwu, ife anyị na-eme, and ife anyị chọọ. Ọ bụ na ịbịa fụ na nwanne gị na-achọ ka o nwetala anyị Biafra, na ọ dị serious, isolie. Ifugodu na ọ dịrọ serious mana ọnya nwa nọ n'isi, ijiri nwayọọ ọgwụ ya ife ọ ga-eme. Ife anwa bụrụ aka ọlụ nwoke a na-akpọ Ịma Mmadụ Abụ DCRC. Ọ bụ na enwelu nghọtafie, ọ bụ nkewa ga-eme ka nghọtafie ka o nwee isi? Mba. Ife ga-eme bụ enwe nghọtafie, ikpokọta mmadụ niile ọnụ, isi onye nke a kwuo nke gị, onye nke ekwuo nke. Emesizi anya anyị abịa na njikọta. Ọ dị unu ka Buhari na Shetima ọ bụ from the same village?
ma eje na be ndị Fulani. Mbanụ, fabụrọ. Mana fana abụọ gbakọrọ aka ọnụ wee krietie Boko Haram. Yes, fa wee krietie Boko Haram. Onye ndu wee gwa anyị si na ndị a tụgokwa ego, na ego fa wetalụ si ka fa wee mee anyị ka anyị ghara ịpụ karịrị bilion. Ego ọgụ ya karịrị, amarọ m ka esi akpa ya, narị puku narị, ọ karịrị akarị. Mana anyị nwa, anyị enwere onye na-enye anyị, maka na fe kwere ka aka anyị luo na mmanụ na gas dị na be anyị. All our mineral resources dị fa n'aka. Ndị nwa bekee na-asọpọtụ fa, na-adụnyelu fa ukwu, na-ebunye fa ngwa agha. Kịta ndị France ajoin kwugofa, na-ebunye fa ngwa agha. Unu anụgie? Nya mere anyị ji wee were aka anyị si na anyị ga na-atụnya bụ ego, maka onye ndu oge o jere Amerịka, ọ si na a ga-eweta Biafra site n'ego ndị bi n'ofesi ga na-atụta. Mgbe na-akọwazili unu na anyị nwelu link anyị ji atụ ego, na-enye ebe a www.biafrarepublicgovernment.org. For those n'ime anyị bi obodo oyibo, mana onye bi n'ụlọ chọrọ ịtụ ego, onye bi n'ụlọ chọrọ ịtụ ego, ịkpọ m na nọmba, ka nye gị nọmba onye ị ga-akpọ. Ọ kpọrọ m nwanne nya wee sị m ma enyezina ndị mmadụ ya bụ akaụntụ maka sekuriti, maka na o nwere ife ọ ga-ajụ gị ma ị kpọọ ya. Ịzatara datin ọma na ịbụrụ onye Biafra. So ịchọ ịtụ ego from homeland, kpọọ m na this WhatsApp number +44 73 77 38 6227. Ịjụrụ ana m nọmba ya bụ onye, nye gị nọmba ya. Afọ adịrọ na ya maka sekuriti. Ịkpọrọ anya, o nwere ajụjụ ọ ga-ajụ gị, ịza anya. Ịzata ajụjụ anwa, onyezie gị dị akaụntụ, i wee na-akwụnye nke anyị na-akpọ eje. Chetakwanụ na eje mma bụ afa ndị be anyị na-akpọ ego, afa nna nna anyị fa, ego fa yuzu, ego fa ji wee zụsi afịa mgbe gboo gboo bụ eje mma. Mana iji wee kewaa eje mma na ego unu na-atụ n'azụ, ewee na-akpọzi ya eje. Ya ndị nọ n'ụlọ na-atụ eje, ndị nọ abroad na-atụ eje mma. Maka na ofu onye ajụgo m ife eje mma minu, why o ji wee bụrụ afọ ego anyị. M wee gwa ya na onye ndu si nọọ ife ego anyị ga-abụ nọọ afa ndị nna nna anyị ji wee zụsie ego mgbe gboo gboo. And unu ma na ife niile our PM na-eme bụ template. Ife a na-akpọ template n'onu Igbo ma ọ n'asụsụ be anyị bụ usoro ụzọ esi eme ife. Ọ dị ka onye na-achọ ịlụ ụlọ abịa see plan. Onye ga-ese plan anwa abụrụ the architect, the designer. O sesi anya, mesin abịa lụbazia. So na architect na mesin abụrụ ofu, mana ọ dị architect ga-eselu onye na-alụ ụlọ mbụ mesin ife ọ ga-alụ. Etu a ka ife niile dị n'ụwa si dị. Ife niile ada abụ ofu, ọ ga-enwerịrị nke onye na-eme. Ka m gụọ ife some of us na-ede. We support our defense and BDF. Yes, ọ Biafra Republic Government in Exile na-asọpọtụ fa, ndị na-echedo obodo anyị kịta.
My brother Emmanuel say people in homeland are gossiping to each other. I see. Let me put the link for anybody who would like to join the studio. Please feel free. Yesterday, our sister tutors came in and David Nnanna. It was fantastic. So, my people, onwe video m ga-achọ ka m kpọọ na anyị anụgo ife anyị ga-ebu n'obi bụ na anyị amarapụkwa ọkụ a agụnyere anyị n'aka ka ọ nyụọ n'aka anyị. Our forefathers are fight gokwa nkefa. It is now our duty. It is now left for us. We will not do this donation forever. Anyị amatụ ego a wee bi ebi. Mba, ọ ga-ebi someday. Ọ kwụsị, anyị akwụsị ịtụ ego maka na o nwere ife anyị enwero. Ndị gụrụ egwu during the war gụrụ egwu si ife niile zuru oke n'ala Biafra, akụ na ụba zuru oke n'ala Biafra, ife niile zuru oke n'ala Biafra, naanị sabo sabo sabo. Sọsọ sabo na-enye anyị nsogbu. And unu ma ndị na-eme sabo a, ọ nwa bekee ga-agwa Fulani etufa ga-eji na-eso anyị maka na oge fa na IRA na-anụ ọgụ, o etufa si wee solufa. Unu mana Amerịka bụ ndị Irish, fabulu faje tụpụfa na ebe fa nọ kịta, tụpụfa ebe anwa. So na ife niile anyị na-eme tosili ịbụ ife anyị ga na-eme ka onye ọbụla ghọta. Unu ekwe na unu egezi na ntị maka nwanne anyị nwoke nọ ebe a Emmanuel, ọ sị na ndị nọ n'ụlọ na-agbala onwe fa asịrị. Asịrị ya ma ewetakwala anyị Biafra o. Ndị Amerịka na ndị Britain nụọ agha for years before fa wee nwere onwe fa. Kịta Ukraine na Russia na-anụ agha. The same Russia ka Finland si wee pụta. Ndị Czechoslovakia si na Russia wee pụta. So Biafra isi na Nigeria pụọ, ọ bụrụ alụ ka anyị na-akpa. And ya bụ ndị Europe a na-asọpọtụkwa ndị Ukraine. Palestinians felurogo Biafra na nọmba population, mana ndị ọbụla Europe niile kịta na-achọ ije recognize yafa. One American think tank writer, Kedafia, Michael Ruben, wee jụọ fasi kedu maka Biafra. So na afọ anyị agabago everywhere. Thank you so much, Chima Joseph. Chukwu ga-agọzi anyị niile ise. Ọ ga-agọzi anyị niile. Unu makwa na anyị maka esi eme nwanne. Fa wee jide anyị wee kelie and ụmụ nwa bekee anụnwa maka their own interest. So anybody na-atụ ego ga na-atụ ya bụrụ n'obi not for our own interest too. Ọ bụrụ oge ọbụla ka mmadụ ji aba mba anụ ọgụ ma ha na-akụ asịrị. Biko Emmanuel, kọwalụ m click na this link ka ịbata ka ịgwa m ife ị na-ekwu. Jisi ike click on it ka ikwuolu m okwu ka nghọta ife ị na-ekwu. Maka na ife anyị na-eme kịta o nidile ego. Aghọtara m ife ikwu n'izizi. Ikwu si na ndị be anyị
that our people in home are gossiping to each other. Aghọtara m ebe ya bụ okwu na-eje. Idekwa kịta asị, this money isn't going to give us accountable at end. So click here on this link ka ịbata ka ịgwa m ife ị na-ekwu ka m ghọta ife ị na-ekwu ọfụma. Maka anyị achọrọ okwu ga na-emebi ndị be anyị obi, na-emebi ndị be anyị mmụọ. Maka anyị ataga afụfụ enough. Anyị achọrọzi ịta afụfụ. Anyị adịrọ obi aṅụrị na ndị be anyị na-ata afụfụ wee luo kịta. Ego niile mmanụ niile ndị ọcha na-ebuba anyị fajie na-edozilu ndị befa, na-enyefa free medication, na-enyefa free water, enyefa free houses. Ndị be anyị bili n'afụfụ. Ya anyị achọrọzi ife onye ọbụla ga-ekwu ga-emebi ndị be anyị obi. Maka kịta steji anyị nọ n'enu ife anyị need ibe ego. Maka ndị a na-akpọ anyị eje ebe a ga-erecognize anyị, a na-akwụfe ụgwọ. Fada alụ ọrụ nkịtị. Fabụrọ ndị be anyị. Fabụrọ nwanne anyị. Fa bụ ndị ọcha and ọlụfa ka ọ bụ. So a na-akwụfe ụgwọ. Then ndị defense anyị o ego ka fa ji ego n'ifa na-eli ka m bidogodi ebe anwa. Febiro n'ụlọ fa bi n'ọfịa. Ego ka fa nidi iji gote egbe na mgbọ. So ke onye ga-enye gị ya? We are not yet recognized. Who will give you funding? Ọ anyị nwa. So Emmanuel, ka ịghọtakwa ebe ị na-eje. Mụnwa mee display kwa okwu a ikwu kịta maka na onye rọrọ m aka. So my people, iji gwa unu nke bụ eziokwu, a na-aga na space everyday. Eje na space je na-agwa onwe anyị okwu ebe anwa. Ka m kpọọlụ unu voice ife gaa na space yesterday ka unu wee ghọta ife anyị na-eme. That voice, ka m gwa gị eziokwu, Blessed Samuel, voice anwa amenye aka kịta. O nwere ife ị ga-anụ, ime ntị gị dịka ị nụrụ ya. Maka na okwu gosi na voice anwa na mgbe ya melia bụ oge ngozi bido na February. Ọkwa August ka anyị nọ kịta. Anyị nọ na 8th month. Ayo daalụ sọ ezi nwanne m. Thank you for joining us. So Blessed Samuel, mụnwa ama akpọ voice butu ụzọ anwa. Maka esendili m onye isi anyị. O wee wetezie nke bụ ebe nyanwa bụ butu ụzọ nọ wee si na voice a abụrụ for Breji. Na this voice bụ nke nya mere oge a ada ndị uchu na-esogharị Ngozi Ọrabụgworo Fulani. Ka anyị ghara ịdị na-aga backward and forward, ka anyị move forward. Ana m like mbata n'ife ka anyị na-aga n'iru. Maka nnaghachi azụ ọ bụrụ good omen. Kedu nke ọ bụ? Kee voice ya? Mba, enwero m that one. I don't have it. Nke m nwe bụ the other one dị very very bad. Ebe ọ nọ wee na-asị na onwere na Ngozi ada enyelufe aka na fe nwere ego from her. Ọ nke anwa ka m nwe. Enwero m this one ị na-ekwu maka ya. Sorry about that. Ayo nwanne m, ana m eme isikwago. Anyị na-eme isikwago. Unu ekwesịna ka a na-alafu unu. Ana m eme isi gị. Ka anyị bata nọ. Okay, ọ bụ na o nwere onye n'ime unu nwere ya
click on this very link nsende. Onwe onye n'ime unu nwere ya, click ya, we keep quiet ka ịkpọ ọnya ka ndị be anyị nụ. O biko, enwero m ya. Okay, ọ bụ Maria, ọ bụ na ị nwere ya, click on that link ka ịkpọ ọnya ka m mee ka ndị Biafra nụ ya. Ifuge Maazị Ayo, onye ọbụla na-ekene gị. We are missing you a lot. Okay, aga m echeki ya. Ịmagonu abatago m na studio, enwero m ike ịbịa kịta chekibe that one. Emesịa ka m nchekie from Watchman TV. We are one, we work together. So ka anyị kee ife melu yesterday. You are now seeing Kosi Orabueze doing the same thing. So what is different? That's just for you to understand that she's working in World Nigeria and she's rolling the same template out. So every Biafran should understand this and disregard any nonsense coming from her. You can't come out to be dishing out orders to a team or organization or an entity or a government which you don't belong. So go and continue to give your orders and instructions to your Ibubagu group, because you have nothing to do with the Biafra Defense Forces. And without wasting time and with joy and happiness and all appreciation in our heart, I hereby present to the Biafran people the indomitable, the Tokinadu, the Mau, the Stone Cool, the man that they have tried to bring down, the man that is destroying Nigeria in Washington, D.C., the man that has become a nightmare to the enemies of PRGI, the enemy of BDF, His Excellency, the man that his smile brings venom. Honorable Okechukwu Ngere, I present to you, to the Biafran people. Welcome to our Gwenye State. There was Thank you. Thank you, Honorable Minister of Information. Without you, I don't know what would have happened to media. You are a blessing to us. We appreciate you. We appreciate your integrity. We appreciate everything you are doing for us. On behalf of the Biafran people, I said thank you. And just as our tradition goes, we're always going to remember those before us. Our leader, Ojukwu, accompanied by My fellow Biafrans, o nwere ife nwanne anyị nwoke bụ Freedom for All delu kịta. Ọ si Ayo, our brother. O delu ya si, my guy, why are you hiding or sitting on the fence now? Or don't you believe in our APM? Dịka m si kwuo n'izizi, ekwuru m si, onwe onye nwanne ya mere ife ọjọọ. Ife ndị Igbo tụrụ inu si na ife nwanne mee nwanne na ọ dị elu n'ọkpụkpụ. Nwanne gị mee gị ife ọjọọ, gbaghalụ. Ọkwa unu fụrụ ọgụ nnwere onwe anyị na-anọ. Ọ bụrọ kịta ka anyị ga na-ewe iwe. Obodo niile a unu fụ bụ great countries dịka America, ọfa bụ the world leading country, the very neutral, na-anabata ndị ọbụla na befa, na-anabata Christians,
na Muslims na other religion, enwe Hindu, nwee Sikh, ụka dị iche iche, mana ife fada anabata bụ injustice. Unu afụgie, America bụ Irish, unu amarọ, ọkwa ndị obodo a bulu faje dobe fade. This American accent bụ Polish Irish accent. Unu afụgie, history apụtazịa fanafa wee nụọ ọgụ, mana kịta fanafa dị na mma. Ya bụ ka ọ ghara ịtụkwa unu n'anya na echi na Nigeria, ma ọ bụ na ọ ka mee exist, na fana Biafra in future ga na-azụkọlịta afịa, na-enwekọlịta diplomatic service. Ọ ka ụwa si wee dị. Onye ga na-agba APM mgba tosiri ịbụ an enemy outside, not within. Maka na anyị nwe igbo onwe anyị mgba gosiri na ụbụrụ ụfọdụ n'ime anyị, ọ bụrụkwa onye ọbụla dịka nke ụmụaka. Nwatakịrị amara ife ọ na-eme, even if nwatakịrị fụọ ọkụ, ọ ga-eje itinye aka maka etu ọkụ si acha, nke gosiri na nwata ka ọ bụ na o nwere ife ọma. Anyị ama na-eme ka ụmụazị. Ị na-anya ebe Brejil dị, Brejil dị with our APM. Brejil bụ datin fekwero ka Ojukwu nweta. Fekwero ụwa zuru ike jekwala America, beto nwetalie mba. Onye ndu bụkwa ife ọ chọrọ inweta. Fekwero onye bụ COS Trump kịta was once onye ndu lobbyist. Etu a isi wee nwee Elias now. Jeenu search ya, unu ga-afụ nke bụ eziokwu. Onye ndu o nwetere, unu afụgo ebe onye ndu nọ kịta. PM chọọ inwetie, lay down the structures. Fekwero. So na APM is like Odumegwu Ojukwu, is like Uwazurike, is like onye ndu, is like PM. Amam na so many of you love PM, but keduzikwanya egbe ebulu PM je tinye n'ime ụlọ mkpọrọ. Ofu ọchụchụ anwa fa na-achụ Ojukwu, Uwazurike, onye ndu na PM ka fa na-achụ APM. O nwere ife the man mere anybody. Maka na nwoke a bụ nwoke lijuru afọ. I will always remind us, because na nwoke a bụrụ nye na Biafra $68,000. Aka kwụrụ ya wee lukwa echi. O businessman ka ọ bụ. O nwere ego, o lijuru afọ. Ife Ojukwu, Uwazurike, Maazị Nnamdi Kanu, PM bụ n'isi bụ sọsọ nyanwa bụ ekita. We are human beings. O nwere onye karịrị ime ife emefie nya ma o mee ya ụzọ ọzọ. Ọ bụrụ iwu bụ na anyị niile ga na-eme ofu ife, mana ofu ife ka anyị na-achụ, which is our nation Biafra. And a lot of things will happen. Kita, if I need bụ ego. And ego anwa gịnị ka eji eme? A ga na-akwụ ndị a na-edu anyị ụzọ. A ga na-akwụfe ụgwọ maka fa bụ ndị ọcha. Fa bụrụ ndị ojii. Fada afụ ife the way anyị si afụ ife. Ịkwụ ofu ụgwọ fedulu gị jee ebe ijekọ. Ịkwụrụ ofu ụgwọ farapụ gị ebe anwa. And otego anyị nụbala ọgụ a. Otego anyị nụbala ọgụ a. Otego egbubere anyị. Nke ọzọ, asị m na ụzọ ife na bụ ofu bụ ndị a na-edu anyị eje Washington DC. Nke ọzọ bụrụ ndị na-anụrụ anyị ọgụ. Egbe faja anụ ọgụ, mgbọ faja anụ ọgụ, na nni ife anwa ga na-eli. Maka ebe anwa fa nọ, fada eji ugbo, fada eme biznes. Ọ ife anyị tụta ka anyị ga-enyefa. Unu afụgie? So onye ọbụla na-achọ abụ m onye isi, abụ m onye ọdụ,
My people oburo kita. It is not now. Kita aburo the right time. Una afugonum. Abum ụmụazị. But negodi ife na-eme. O ife aka ntosi ịdị na-eme. Ma chifo. Mana ana m emie. Maka no ife dakwasịrị anyị. Mụnwa na onwe m ejekwuru m akwụkwọ. O nwere ife ngụ. Mana oge ụfọdụ ịrapụ ife na-abụọ dịnụ mee nke ka mkpa. Nee Madam Vam Vam Vam. Mgbe PM the day o mere anyị introduce to Jim Moran. Nyanwa nwe Moran lobbyist firm. Osin Elias bụ his partner. Elias is not an employee of that firm. He is a partner also wee nwelu the firm. And Jim Nonwe bụ former congressman. Ndị a na-eme mbụ gọọmenti America. Ọlụgo ọlụ ebe anwa wee retire wee meghezie that firm. Ka ọ bụrụ ife ga na-enye ego. Ọ ga-alụzili gị ọlụ isi na ịma akwụ ya ụgwọ. Ndị be anyị ka anyị kwụsịnụ ịdị na-eche echiche na-akụ na bandị azụ. Onye a ji this breji kita. Nyanwa bụ your finance minister. Nyanwa ji position PM pụta echi ọhandikwu over. Yanwa na-ejelu unu to Washington DC imiti ndị ọcha. Unu che na imiti ndị ọcha solufako a very very powerful akụkọ dịka recognition. Unu che na ọ dị easy. Fa ga-ajụ gị 1,000 and million questions. Onye a na-eje emiti fa. Unu ga-adịkwanụ grateful. Ndị be anyị ka anyị mụtanụ ka esi eme mmadụ appreciate. Ife a bụ one thing anyị bụ ndị ojii na lack. Why? Because na the government adachi ndị mmadụ ọfụma. Onye ọbụla nọdụ n'iwe. Onye ọbụla nọdụ na stress. Onye ọbụla nọdụ under tension. My people, calm down. When Biafra comes, unu ga-adị ka ndị amụrụ ọfụ. Maka na Biafra is coming with everything attached to it. Joy, happiness, a lot of benefits. Good health, good roads, good internet connection, good communication, good people. O ife Biafra ga-eweta. And ndị be anyị ife o ji afịa arụ etu a bụ na Igbo tụrụ inu si na ife ọma inweta ife ọma na afịa arụ. Ife niile na afịa ga-arụ malụ na mgbe ị ga-enwetie. No, ife ga-last go for the rest of your life. Nwanne gị mee ife mejọ ya. Blame, but don't blame too much. Iwewe gị yewena gị for long. Because no ebe a ka Fulani nọ wee karịa anyị. Fa dị united. Afụgo m ka ejidere onye Fulani n'Ọka na-ajụ ya ndị sendịrị ọjụ. Ọsịfafa gbuo ya. Mana ọ bụrụ onye be anyị ọsachapụ ọnụ. O nwere nke ejide once ọsị na onye zilfa bia blood. Ajụ anya si ya onye a bia blood. Kedu afọ onye ọsị na ọchị na-asa nworu. Ọkwa ọnụ fụrụ ya. All the difference dị between anyị and ndị Fulani. Oge ụfọdụ gị na mmadụ nọdụ na ring na-eti ọkpọ. Ị na-eni ya anya. Maka ị na-ene the crowd na-echi ya gị up. Ndị a na-agba asị na this ife anyị na-eme. Ị na-enefe anya your opponent etituo gị. We have to be looking at our enemies, our opponents. For the very very united. Even na this internet anyị na-abịa, you can never see them. But they are united. Maka na farm ifefa na-achọ. We are looking for one thing. Why anyị ji agbasasị agbasa? Ụfọdụ solu Ngozi. Kita nke bụ Dr. Dorothy I resign go from Ngozi. Dey 4 pages. Crime niile Ngozi committee that she doesn't like. Ọkwụ na afụgị. Etu a ka ọ dịkwa ndị CRC. CRC na BAC was formed by Breji.
Fajesi nafa na amamife fasi nafa na ime APM to resign or whatever. How can you tell your master to resign? You know, in nwere ike isi na your master ya resign onye create gị. Breji nwere power to dissolve BAC and CRC because of Breji create Ifanabu. They have power to do that. And every power of the PM is now on the APM. Because he is the one in charge. You have to respect him. You have to respect his opinion and the opinion of his cabinet. And on the cabinet, Abu, the same thing as the congressmen of Abu government. You can't be disobeying them. So, my people, onye ọbụla gwa onwe eziokwu, onye ọbụla butuo, ọmafiarụ anya kwụsị donate ego. Ọmafiarụ anyị emeghị for so many years now. Ọ bụrụzi nke kịta a na-achọ recognize anyị ka anyị ga-abịa na-ajụ ajụjụ egosi ego asịrọ. O nwere any country unu ma na-eme akaụntụ fa n'ịntanetị? Gwanụ m. O nwere onye m na-eso unu ga-asị adị m eso mmadụ, ife anyị na-eso bụ Breji. Therefore, onye ji Breji ị ga-esolili ya. Otherwise, ime enweta ife ị na-achọ. Yes. The person who ji Breji right now bụ Maazị Oge Nkere. And ya ka anyị ga na-eso. Isi na imesie ịcha n'ụzọ. Anya nọrọ na Jihad, anya da force mmadụ ife. Anyị digodu 10, anyị ga na work together. So my people, ka anyị gee this voice. Ọ bụrụ oge ọbụla anyị anọdụ n'okwu, nọdụ n'akụkọ, complain. Enough of our complaint, please, my people. Ka anyị complain debenu. His Excellency, Philadelphia, we remember them. We appreciate them. We can never forget about them. We can never forget about talking about everything they have done for us to save our life. Because without their initiative, without them opening our eyes for us to know the reason why we need to fight for our freedom. Yeah, bear with the audio is coming from the studio, but I believe you can still understand what our APM is saying. We appreciate them. Deep down in our heart, those that know what they did and what they stand for us to. I'm asking a question because it is not to come to the media and start doing propaganda. My people, ebidomi anisi. Let me go to the document that came out on the 1st. I'm going to the one that came out on the 1st now. Okay, this one now is 1st of July, 2025. After you people have come to destroy and try to do propaganda on this article, there was need to make sure we protect this article, this document. So any sample of Ifan Yoruba that was here, they need to be removed. Every saboteur that is trying to divide the government and destroy, they need to be removed. Yes. So now tell me, this is the article that the changes was done again. I'm asking now, read, follow me, read here. It says, the charter of the tax exempt non-stock corporation is hereby amended as follows. The removal of Dr. Ribunari and Emmanuel Madubum as directors and the appointment of Ene Stephen as secretary of the non-stock corporation. The Republic Government in Nigeria. Please show me where Simon Ebanjoku name is removed here. The name that I see that they say the removal of Dr. Rubin Nadi, the removal of Emmanuel Madubum, the appointment of Stephen Ene. I don't see where they say Simon Ebanjoku name is removed. Please, where are you people getting it from?
My people, o nwere ife m bịara ikwu before ọ dị m ka m ekwucharịa. Mgbe PM introduce this very Elias and Jim Moran to us, that day, mụnwa, Madam Vam Vam Vam, na 555, na this Minister of Information, Mazi Soni Akparawa, we were all there. Nee ka Vam 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 si ejubilate. Anyị niile na-ejubilate, dey happy. Because all from these people now, ka America ji wee bido mataba maka Biafra. Maka America ekwugosi na onwere any African nation fa colonize. We are not inviting them to come and colonize us, but to recognize us under Article 3 of Montevideo Convention of 1933. Article 3 anwakwuru maka recognition of a state by international bodies. And America is an international body. I need ilufa. PM bụ onye je search ya wee searchita this man. Wee engage efa kafa kpọrọ anyị n'aka etu a wee jee. Onye ndu melia the COS kita na America to Donald Trump, the president of America, bụ onye ndu lobbyist. Kunu wee fụ na this dot is adding up. Kita ọkwa the same Vam 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 bụ onye na-akọzi Elias ọnụ si ya, you will not succeed. You will not succeed. O nwere ebe nya na video nji ama ebe m ga-achọta ya now. Ya na nke a na-akpọ 247 wee na-ekwusi na Elias na-ebe akwa ebe onye nwụrụ anwụ nọ karịa onye nwụrụ anwụ. Kedu ife bụ gain ye n'ife ọ na-eme? Can you imagine that? Can you imagine that? That time PM nọ o melu ndị a introduce nya bụ 247 ọ nọkwa, anyị niile nọ that day na media wee na control the whole scene. Unu fụrụ ya? Mana ndị a kịta na-akọzi nya bụ lobbyist ọnụ. Ka njukene unu ajụjụ. Good morning. Thank you so much. Tegward, thank you for coming. Ka njụọ unu ajụjụ m chọrọ ịjụ unu bụ, a na-egbu anyị since 1926, gbuo anyị 1943, gbuo anyị 1966 to 67 agha ji wee bido. Anyị wee nụba ọgụ. Akwụsịrị igbu anyị. The question is, have they stopped killing us? The answer is no. Fa kwụsịghị igbu anyị? Mba, fa ka na-egbu anyị. What else do we need? If I need Lukita bụ ka ndị mba ụwa recognize anyị. Ịjụ onwe gị ka ọ ga-esi mee? Ka ọ ga-esi mee bụ na ndị ọcha anụnwa, ndị ọcha PM mere employ si Fabia dulu anyị jekwuru ndị congressmen, and ị nwere ike ije to those congressmen without security, maka America bụ ebe security bido ụgwụ. Maka all these congressmen bụ their government. So si ife president nwe bụ fa kwụsie conclude fanyi ọgụ onye ọgụsi ọsaina. All these congressmen bụ ndị ga-recognize anyị. America recognize rana anyị kita, and etu a PM jego now on Monday last week. Monday nya melie 1 week. Fa wee kpọti ebe a na-akpọ Congressional Testimonial Room. That link detail ife niile ọ gụrụ fa ebe anwa. Eji m ya
onye chọrọ ya kpọọ m na my number. Number m dị displayed here. I will display it again. Ịkpọ m send yalụ gị the link, ije download onye, gụọ ife niile APM jelu mee there. Ife ahụ o ji eme na that room bụ ife ndị mmadụ dịka Peter Obi bịa mee na UK ebe a na-akpọ Chatham House. Onya bụ that America Congressional Testimonial Room. APM jede last Monday wee gụọlụ fada tin fa ga-ajụ ajụjụ ọza, and fa kpọta gị na that room. Ịma na jee Google kwa the room ka ị mara ife a na-eme there. Ọ ife o ji eme on Monday. Anyị niile wee na-aṅụrị na afọ anyị elugo n'isi mmiri. O Elias na Moran du the man wee jee there. Unu baa na train, amarọ m onye bi homeland ịbanye train na be ndị ọcha, fama anọghị nso. They will never sit next to you unless ma na train ejugo juo. Mia fọzikwa onye be congressman. Onye nwere ike ịkpọgije there bụ somebody farmer maka Jim Moran, because he was once a congressman, retired. Maka na ọ na-adị mma ka ije platform ị ga-ege real truth. Ngwa onye agụ, I will interpret it n'onu be anyị ka unu wee na-aghọta. Maka na ndị a na-akụ asịrị na their platform bụ content creators. Fabiarizo Biafra. Yesterday, our daddy BMO o kwuru okwu ebe a sị na ndị chief ito kpọrọ ya wee si ya na ada ndị otu na ọkwa ndị otufa bụ ndị ọha na eze na-eyuzie na Ifeanyi Ụba, Ifeanyi Ejiofọ. Ọfa n'ezie unu amarọ. Ọkwa o kwuru yesterday. He said it here that no ndị anwa na-eyuzu the woman. Ọgbalụ jee na nke Ngozi, osi ebe anwa gbapụta, ọgbalụ na-achụ APM. Osi unu na ọnya si ya na ikuku na si ndị breji fa chụpụ oge nkere. Ideli ya ife kita si ya bịa ya define no ife a na-akpọ congressmen. Ọ ga-edefine nwe their functions, their duties. O nwere ike ọ bụ ụdị onye dị etu a ga na-agwa unu ife unu ga na-eme na unu na-achọ gọọmenti nke onwe unu? Ka ọ vamvamvam bụ onye na-akọwa dị ọda dị oge nkere nyekwa ya 1000 ịbụzi babia ala na ọbala ụmụnne anyị a na-egbufu n'ụlọ. Ndị Igbo si na-eme ngwa ngwa emeghala ọdachi. This very man na may apply his business acumen na this very ọchịchị ọ na-achị kịta. Unu ga-afụ ebe o delu na that thing. Onye chọrọ ya kpọọ m send yalụ gị the link, i download oyifu ife niile Mr. Oge Nkereji last Monday na US Congress Testimonial Room je kịta. Fa na ndị America na-agwazi Nigeria gọọmenti na those judges nọ there na-ekpe ikpe kọta nele afa na-ekpe na a ga-achaji fa. Ifugie no maka ife anyị na-ekwu na o dekwara there ka sanction on Nigeria. So no, our movement, we breji government na-epushuzi nke ga-ebere Nigeria now, plaster their grave. Maka na igbuo mmadụ plaster grave ye, o nwere ka ọ ga-esi pụta again. O ife anyị chọrọ ime Nigeria. Nigeria be a deadly country. Thank you so much, Amarachi. Dalu. Okay. Thank you, Ayo. Thank you so much. Onwelu ndị deli ife maka our brother Ayo. Emmanuel dịkwa ka m gwọlụ na ife ode.
Our brother Ayosi, I'm not on any defense. Rather, I went on a trip for a research to determine our people's problem. That's very good. Thank you so much. Paul Amarachi, Dalu for joining us. Dalu so much. God bless you. Yes, our brother Kugokwe. Also, you beware of whom you listen to. Then, our brother Tegwo. Osina Madam Raphael Ajere are fighting against the progress we are making in US Congress. No, he is fighting, but he can't reach there. They don't know him. His voice will not be heard in Congress House. And that's the job of Nigeria has given. Give the hungry Ada Raphael Ajere small money and watch him sabotage a race. You see? Ndị be anyị, unu egezina ife n'ibodi na-agwa unu ntị. Unu chọrọ ana ige ntị. Jeenu na Daalụ Okechukwu, thank you for joining us. Jeenu, my people, the link is there on the comment section. If you want to join me and talk to Biafrans, biko, click here on it. You can leave your video closed. Unu chọrọ ana ịnụ nke bụ eziokwu gbasara Biafra government in exile. Unu eje na platform our brother David Nana BTV or Okute TV or one of our brothers, Watchman or Juwan News, more Adaobi or anyinwa na mụnwa nke m bụ Betty Ford TV. Anyinwa chọrọ ka Biafra bịa nke taa nke echi. Anyị ejiri egwu. Peji anyị adịrọ monetized. Ọ bụrụ monetization ka m ji bịa ebe a. Ife m ji bịa ebe a bụ ka m na-akọlụ ndị be anyị ife fa ga na-anụ. Ebe fa petitionụrụ m 3 times si m na mụ na anyị na-asụkarị oyibo na ụfọdụ ada anụ ife anyị na-ekwu n'obodo. Ya ka m ji wee chuzuzie kwefa nkwa na m ga na-asụzi onu be anyị, mana m ga na-atụnyetu ya English maka ndị Biafra ndị ọzọ ada anụ asụsụ anyị. So ka anyị gee our Minister of Information. Maka na ife Minister of Information na-eme. Sister mmegbu makpo walom la program. So ife Minister of Information na-ekwu here bụ na fa kwuru si na APM si na ya bụzi president. Asị. Unu ma na America na English fa na-adị iche. Na London na mbi fa ga-akpọ gị agent, mana America ga-akpọ gị president. Yet ọkwa ofu agent ka a na-akpọ gị. APM ji afia wee jee register this breji. Tinyegasị afa ndị o tinye, afa PM bịa. O nwere nke o wepụrụ afa PM. Ife our Minister of Information na-akọwa here. Gekwa ntị. Where are you people getting it from? Where are you people getting it from? Simon Ekpa's name is removed. Where is it from? Is it that the article will do amendment and then remove Simon Ekpa's name and then it will hide it and give it to you people alone? It's only you that have the information of Simon. Please share the space. Share the space. I'll begin to call your name, so those of you that have not shared. I want to see. Please. You guys should send it to me. Dr. Freedom, you've not shared the space. Please, every Biafran should go and look and see the document that comes out from the article of registration that also show and pronounce in bold. Like you see this one that is pronounced here. You've not shared the space. The article of amendment shows that the removal of Ruben Nabi. Somebody shared for you to join. So share the space so that others will see. As secretary, please.
I want to see where you people get your amendment record, which shows that Simon Eber's name. Hey, Hete, you've not shared the space. I want to see you. Because they say, Mommy, see you. Mommy, see you. I want to see. Except you are Sabo. I want to see. I want to see you. Propaganda machines, blackmailers machines, slanders machines. I want to see. What did I say? I said I want to see the article of registration of amendment where it shows that Simon Eber's name was removed from the document. When IPOB did their own, when our PM brought it out, we saw it there, just like you see this one here now, that is showing the amendment. When the person name was amended and removed and who is added. Please, my people, share this space, share this space. Whether you are just a listener, you are one of us, you are against us, please, it doesn't cost you anything to share this space so that others will see and join. It is free to share. Sharing of space does not mean that you pick the mic, so don't be intimidated. Just click the buttons and share the space. We have a lot to talk today. Okay? Gives the name. You see it and say the removal of Ruben Nadi, Emmanuel Madubo. And then when you go to the other one also show you and say the removal of Azuka Charles Nwankwo. So I want to see how the one where we carry come do propaganda take come out, where we know the Simon Ekpa name. Here now, this is the one of September, which BM was here, and then you see removal of Asuka. You see removal of Charles Nwankwo, which was the husband. You see Annie Rej. You see Josephine Eriwa. You see Ken and Ekwe. Where is Simon Ekpa's name here? Why is it not shown that Simon Ekpa's name is removed or added? Why? Why is it not shown now? What happened? Why is it not shown? Okay. Propaganda machines. This is what people have been using to do propaganda for the past 3 weeks, just to show how stupid you people are, just to show how evil you people are, just to show how deceitful you people are. You have used this to brainwash the entire Biafran people. That Isaiah Young, aka APM, that he has removed PM's name from the document of registration. But you cannot see any evidence of where the name is removed. You can see the evidences of the removal of Charles Nwankwo's name, Annie Reju Eriwa, Ken Amekwe, Ruben Nadi, Emma Madugum, and the addition of whose name was added there, Stephen. So why are you people not showing us where Simon Ekpa's name is written that his name was removed, removal of Simon Ekpa? Ndị be anyị unu na-aghọtakwa ife na-aga kịta, maka na ife a our Minister of Information na-ekwu kịta ọ ife lead to esemokwu nke ikpeazụ a. Unu ma n'oge our mother Ada Onowu na Ada ndị ụchụ nọ wit Ngozi, ọkwa anyị nọ n'udo wit obi ọcha na obi ọma. Fana bụ a na-achite nsogbu bido dịba. Wow, thank you so much for joining us. Thank you so much. I appreciate you. Daalụ. Amazigo m na kịta na ozi a ga-elu ndị ụlọ ntị, and ọkwa na ife anyị chọrọ. Daalụ. Thank you for joining us. Our brother Tegwo said, please, you have shared the message, I suppose. Getting Biafra is a deliberate hard work. Sharing and liking is part of the work. Yes, ọ na-agwa unu ka unu na-share message ya ka ọ na-aga viral.
Wow, my brother Clement, thank you for joining. Thank you, I appreciate all of you. So ndị be anyị na platform a ka unu ga na-enweta nke bụ eziokwu, maka na o nwere ife ọzọ anyị chọrọ abụrụ Biafra. Ndị be anyị si n'ụzọ esi ekute mmiri na ọda echi echi. Unu ekwekwana ka dis ụzọ anyị si eje inweta Biafra ka ochie omechi, maka na Fulani bụ otu, jikọta onwefe ọnụ. Gị na mmadụ na-anụ ọgụ, ị na-eme kisho na onye afọ na ị na-eni ya anya. Anya anyị dị n'ebe Naijiria dị, and Naijiria abụrụ ife ọzọ karịkwa Fulani. Fulani bụ nwa nkenke enyi na-achị igwe enyi ọsọ. Anyị ga-ekwe ka Fulani melie anyị? Mbanụ. So na anybody na-abịa, hello Laz, thank you so much. Daalụ, thank you for joining. Ụtụtụ ọma. Onye ọbụla na-abịa ịgwa gị okwu asị ma ọ ịlafu unu, si alụ unu asị, mara unu na onye anwa nọ onye rigolo ego n'aka ndị Fulani. Maka na Fulani ego mmanụ afa na-awụfu, mmanụ abụrụ nke fa. So they can do anything. And dịka nsi gwa unu n'izizi na ọfa na nwa bekee, ọfa na nwa bekee, nwa bekee bịalụ ịchọ mineral resources, Fulani bịalụ ịchọ ebe fa ga-ebi, maka na fa na-agagharị agagharị, fe nwere ụlọ na the whole Africa. Fulani enwere ụlọ, fe nwere base. So fa bịago maka na ndị Hausa fa bịalụ befa bụ ndị ọma. Mụnwa amasịlụ na asị Hausa bụ ndị ọma. Nne m bilu n'ugwu Hausa na-asụ Hausa fluently. Ọ sị na nwere ndị dị ka ndị Hausa. Fa nwere obi ọma. Mana Fulani wee batazia, wee jide ndị isi fa niile wee gbusisia. Wee jide ndị isi fa niile gbusisia. Unu ma na ebe Usman Dan Fodio nọ wee nwụ? Unu ma ebe ọ nọ wee nwụ? Ọkwa na Benue. Enie ya ebe afọ. Ebe afọ ka enilie. Ọnya mefa ji azọ na Benue bụ befa, maka na enilu nna fade. Abubakar Tafawa Balewa na Usman na Kedafia, Amadu Bello, fasi no onye Igbo gburie nzọgwụ, because na fa na-use ndị army from that 1963 kafa capture Kwara State. Ka unu wee na-aghọtakwa history o. Anọ ife niile a mefa ji wee kwụsị history. 1963 onye mee nji wee mata this fact bụ nwoke a na-akpọ Captain Colonel Nwobosi. Nwobosi si na ya dị 27 wee banye amị. Fa wee na-eyuzu ndị amị wee na-egbu ndị mmadụ anyhow. 1963 bụ barely 3 years. Zoo nwere onwefa. Flora Shaw na Lord Lugard wee kpọfa Niger area. Etufa si nweta the name. Fa wee bido na-egbu ebe fa gburu fa eme ndị anwa Islamize. That was why Kwara State, Ilori ji wee bụrụ ndị na-akpọ isi anyị. The same thing kafa nụrụ wee na-abịa, kafa gbadataba anyị, ndị Benue wee nọchi elufa. That's why fa ji wee kpọ ndị Benue asị. Maka na ụfọdụ anyị ada aghọtacha, ọ bịara na Biafra bịa. Ngozi ọra bụ Fulani onwere idea, onwere ife ọma maka Biafra. Ọ mara ife ga during the war, ọ mara ife gara after. Ife ọchọ bụ ọchịchị. And enyi nwanyị gwalụ m in confidence si na-etu akamamia si eme na o sie n'ọbara, na mamia na-achị nne ya, na-achị the whole family, and na-etu aka Ngozi si eme, and na ọ na-aṅụ kpata na mmanya. Unu mana ụmụ nwanyị Fulani na-aṅụ mmanya so much. Fa bịa fa gbanye na kettle, iche nọ mmiri faja eme nke fa na-eme, bọtọ mmanya ka ọ bụ fa na-aṅụ.
Ngozi Ora bụ Fulani, bụ onye Fulani. Onye Fulani, ọ na-aṅụ mmanya, ọ ṅụsị ọbịa na-ekwugheri ya na ada ndị ụchụ. Ada ndị ụchụ na-aṅụ kaikai nke dị egwu. Ndị mmụ ya agwago m na ọ na-aṅụ kaikai to finish. Ọ bụ ụdị ndị akụnụ ga na-ege ntị? Ndị na-achọ relevance, ndị na-achọ ka afụchatafa, ndị na-achọ ka fawelu Biafra ego ọbala na-akpa ego. Ọ ife unu chọọ? Ọ bụrụ ife anyị chọọ. Anyị chọrọ Biafra, and APM is the man taking us there. Una fight is na APM because etu a ka esi fight Ojukwu, fight ya Wozurike, fight ya na Mazi Nnamdi Kanu, fight ya PM. Anybody there today, they will fight the person. And they will use one of us. Ada ndị Ocho si na nke Ngozi, ndị Oraneze si anya pụta na Ngozi adago, o rapụ Ngozi. Maka ọ bụrụ ga anwa PM si ka anyị rapụ Ngozi, ndị na-eso Ngozi rapụfa ka o ji wee pụta. Ọ mgbe ndị a na-control ye anywhere fasi ya je oje. Asị gị bịa na akaụntụ, a na-eme akaụntụ n'ịntanet. Gwagodu many country in this world nwelu the account on internet. So Biafra. Maka na anyị na-achụ Biafra. Anyị elozo, we are all educated. Gwa many country na-adị eme the account on internet. Asị gị account. Ọ bụrụkwa nna nwoke a unu na-ajụ ego akaụntụ na onye agụ. Nwoke bụrụ nyere unu 68,000 and aka ji ụgwọ ego anwa. Una na-ekwu okwu akaụntụ ka ọ bụ akaụntụ ka anyị bịara ikwu okwu ehi a. Ife anyị bịara ikwu okwu bụ kịta anyị bụzi gọọmenti. Ife niile anyị ga na-eme ga-adị in accordance with the law. Egbugo anyị enough. Ife anyị chọzi kịta bụ gọọmenti ga-recognize anyị ka anyị solubule a government of our own. Hazie obodo anyị, hazie ya etu anyị ga-esi wee chụọ onwe anyị. Chụsịsịa ndị terrorist a nọ n'obodo anyị. Hopeless Uzodimma, Soludo ji aka odo wee na-akụjisi ụmụaka be anyị aka na Anambra. Apụta ebe a na-akọ chọọ asị gị oge nkere. Etu a ka esi sing afọ Wozurike, asịngịcha afọ Wozurike, sing afọ onye ndu, asịngịchaga afọ onye ndu. Even our PM ya bụ Vama o so wee kọọ PM ọnụ. O nwere ụdị ife akpọrọ PM. Asị na no Tinubu na-ebunye ego. Asị na ọ bụ onye Abakaliki na kama ọ ga-eweta Biafra, kama Biafra bịana. O nwere ife unu aka nụrọ. So my people, what we need now, we are no longer on agitating level. If I know Zikita bụ governmental level, diplomacy, I need the ife a niile. Anyị nidiri ịbịa ba onye kọ ibie, onye nke akọ onye nke. No. Yesterday, I kwuru maka Montevideo Convention. Ma anyị qualify for it or not? Yes. Section 1 of Article 1 of Montevideo Convention of 1933 si na ọ dị ụzọ ife nọ a nation ga-eme. Ndị chọrọ inwere onwefa ewee na-afụfa as a nation. PM emegbadogodo states and o kwulie na space mgbe ọ na ya maka Montevideo Convention. That Montevideo Convention bụ the name of that convention the whole world na-aga through. Ị gara na through those articles. Ọ dị na Uruguay, South America. O ebe anọ wee fọm ya. Ọ dị ka Aburi dị na Ghana, bụ ebe Yakubu Gowon na Ojukwu je. Other African leaders wee bịa ebe anwa tinyelu fọnụ n'okwu. O etu Montevideo Convention dị. Ọ dị na Uruguay, dị na South America. And afọ mụrụ ya na 1933, eluzie 1934, ọ dị functional.
So those four things, ofu bụ na ị ga-enwe gọọmenti, anyị emego self referendum, onye ọbụla votuo almost 50 something million, anyị kali Finland dị 5 million point 5, Burundi dị 13 million, and they are all government, and the niile ga through this process. Article 3 of this convention wee kwuo maka nke a na-akpọ recognition, and all that process ka anyị nọ na ya. So my people, anyị ama nọ everyday anyị na-asị a na-egbu ụmụnne anyị, a na-egbu ụmụnne anyị, a na-egbu egburu duri na Ojukwu 5 million plus, egburu duri na ụwa zuru ike, Ezu River nke Obi gburu tụnyecha afa na Ezu River, egburu gbukata duri n'oge Maazị Nnamdi Kanu nọ, o wee fọmụọ ESN. Egbu oge PM nọ, o wee kpokọta ndị ESN, kpokọta fa niile ọnụ, meziafa Biafra Republic Liberation Army, Biafra Defense Forces, Biafra Resistance Fighters, Biafra Navy, ma Biafra Air Force. O nwere ife anyị enwero now. So all this Montevideo Convention criteria anyị emeritige, offers one nke dị na Article 3 recognition. Anyị nwetara anyị ọka anyị ga-esi wee bụrụ a nation. Ọ bụrụ ọba anyị gbachi nkịtị a na-egbu ndị be anyị. Yes, anyị ga na-emekwa defense, because ọ bụrụ na ọ bụrụ ndị BLA, ndị be anyị aka nọ ka ndị Benue na ndị Plateau State, o etu ọka dị na be anyị today. So this man bụ our APM, ọchị ife ndị niile a mkpọrọ afa, ife niile fa bụ ya ka o bu n'isi. Ọ na-emezi kịta everyday, unu makwa ebe obi, ọ ga drive from there to Washington DC. All risk ka ọ na-etake, because driving adịrị easy. My people, appreciate somebody na-emelu gị ife. Appreciate him. We have to appreciate this man. Ọ bụkwa na ọ bụrụ onye a bụ our APM, ife a ka esikwa ike o, because ọ bụrụ penny anyị na-atụ ka aka eji wee na-eme ife niile a na-eme. Ọkwa ọfịa bara otinye aka n'akpa, otinye aka n'akpa. Gwa m ndị a niile na-eme noise kịta 247 Madam Vam na ada ndị Ochu, onye ga-abịa nye unu 10,000 ma 5,000 eje, they will not. Ọ bụrụ ife niile ka a na-akọ n'internet. So my brother, take war. If you want to speak to Biafrans, the link is there. The link is there. Anyone Choli Kulundi Biafra okwu, biko click on the internet, on the link there. You will join me. You may leave your video open or close it as you wish. If any Biafra need Igbo, just our voice. Yes. Yeah, 68,000. Ife oboro nyelu ndị daalụ sọ Maria nwanne m. It is very correct. Thank you for supporting that very speech. Yes. Maria will say this amount is the one we know, but he has given a lot in this our. Yes. Nwoke a tụgo ego, anyị tosili ime this man appreciate. I'm telling you, by supporting him. Thank you. My wonderful sister is here, Obi Daluso. Thank you so much. I appreciate all of you. So, ife our Minister of Information na-akọwala anyị ebe a na-ewepụrụ afa PM. Unu ekwesịna ka ndị mmadụ na-asịrị unu asị ewepụrụ afịa dị ebe afịa dị. Afịa dị de. Ife unu ga-ajụzi bụ kedu ife ndị anwa jelu de jelu ime.
maka na ana m egefa ntị one day somebody ada ndị ochu na-ajụ vam ka ekwenu ka isi wee luo de ọ sị na ya kwụrụ ụgwọ. Kedu ife unu jeli ime? Fa jeli delete name fa wee fụzia na our APM na ọ gbachigoro fa. Afa PM dị ebe ọ dị, o nwere onye wepụlie. America Congress now knows him as our prime minister. Maka na ndị a ka anyị need lufa ka anyị bụrụzikwanụ that nation anyị na-achụ since. This is the thing we have been looking for. My people, onwerokwa etu ọzọ. Onwere etu ọzọ. Onye si na nwaanyị dị ime na nwaanyị dị ime, ọ bụrụ na nwaanyị edinara with nwoke, ọ ga-adị ime? Mba. Ife unu ga-akpọzi nwaanyị anwa bụ nwaanyị aga. So for Biafra to come, you will be recognized by other nations. Or if a Montevideo Convention na-ekwu. So how do we do it? That's exactly the way our APM is following it. My people, ka m gwazie unu nke ga-eme unu ka obi dị unu mma. Yesterday, I nọ na space, Minister Success came in. Wee si anyị na onye ndu si, anyị nekwa APM, anyị chedie with everything in us. Ọ bụrụ na onye ndu a sọpọtụrụ APM, ka ọ ga-esi wee gwa ndị Biafra, anyị chedo APM with everything in us. Maka oge ụfọdụ mmadụ eme ihe ọnụ, ọma ama ife ọ ga-ekwu. Oge ụfọdụ imeghekwa n'ọnụ ikwuo. Ụmụ Orienta wee sị na okwu na ị ga-ekwu ihe masịrị ya, mana omeni ga-emekwa n'ihe bụ uche. Biafrans, ọ bụrụ na ị mana mmụọ gị na ịchọ ka Biafra bịa, stick together. Ọ ife ndị ọcha chọrọ ịfụ. The other day, anyị mee space on Thursday ka Wednesday. Oge anyị na-aṅụrị maka ebe APM jee wee gụọ ife niile ọgụ na Congressional Testimony Room ahụ. Before fa akpọta gị there, onya bụ na recognize gị. Ọ fọdụ ka ọ bịa in paper. They don't take people there anyhow. They don't. They will only take you there when they are ready to do something for you. So, onye ndu ikekwa ọnụ gị, o wee si ndị Biafra, anyị chedo APM with everything in us. So, make no mistake, this man is just like Ojukwu, is just like onye ndu Mazi Nnamdi Kanu, is just like our PM. Also, we are see weta Ogbonna Kita Tobe or anybody tinye. Ifukwa na faga na achụ onye anwa. Onwere onye weta Nigeria government amachu. Faga na achụ gị. Ogbonna Tobe, I'm going to block you. Inugie, I'm going to block you. Ibiala ikpọ m iyi. Nsogbu adịrọ. This course you are laying on yourself is part of my freedom fight. So I will forgive you. Words does not pierce the skin, okay? Whether me bụ onye Fulani na-aza Ogbonna Tobe, I don't know. Okay, si Amandi Fulani. This platform is not for you. So get out. What happened when we don't see that one? I mean, as they give another one, I tear that part come out from the U.S. Department of Justice. And tear the document come out from the system. Hey, it's a shame. A very big shame. Okay, that comes to the end of that broadcast from our information minister. I had to play it because if you see the end of this topic is asking you, if so, why the sabotage? Why are you sabotaging what we are doing?
Why are you sabotaging what the British government is doing? Sabotage has come from many, many angles. So all this thing that I'm doing now, playing all this, is for you to gather points that you will speak to Biafrans about. I saw something here, even though I've not listened to it, is about this lady before I go to our APM speech last night. Let's hear what this girl is talking about here. This came in. Students were in control. We needed to look after the. I went to a secondary. She's giving her narrative and experience when she was in a federal government college, Shagamu. Because anything that is exposing Nigeria, we must play it. Gidigbam. We must play it so that the world will hear what is happening in Nigeria. So let's listen to her. I went to a secondary school. It was called a federal government girls' school in a place called Shagamu. And that was like being in prison. When I tell the stories about using a machete and having, because there are no lawnmowers, that's the place I'm talking about, having to fetch buckets of water. And that was the first time that I was away from home, away from my family. And I wasn't just looking at... This is a boarding school? Yes, it's a federal boarding school. And it was you shared a dorm. My people, onye unu na-anụ na-ekwu okwu a bụ nwa onye ofe mmanụ a na-akpọ Kemi. Ọnya bụ conservative leader na UK. Ọ chọrọ eche ndị obodo a, mana adautu mafa ga-enyekwali ya ohere ka o mee ya. O nwego oge okwu maka ndị Fulani na terrorist group, mana ikekwe my sister tutos anụrụ ya. Ife ọ na-akọwalụ ndị mmadụ kịta, our sister tutos playlu yesterday, bụ na ọ sị na oge ya nọ school na enyelie mma ya wee sụba afịfịa. Mụnwa jelu ugbo, ejelu m farm solu kọọ ugbo na farm my family, my parents. Anyị niile, we are all natural farmers. Mana that farm ka ndị Hausa Fulani na-eji efifa jee na-ata nni ndị mmadụ. Unu ma ife ọ bụ nke fa na-akpọ economic jihad. Ọ ife fa mere during the war ka agụụ wee gbusisie ndị be anyị. Kịta ndị be anyị enwere ebe a na-akọ nri, ịkọgodo akọfa bịa mmebisi anya. So ịkọ ugbo abụrụ ife ọjọọ. You see? So my people, onye ọbụla onye na-eme nke ọ na-eme ya jisi ike, mana ị na-eme ife ọjọọ wepụ aka, maka na ife niile a na-eme eme n'ụwa na-enwe repercussion. Ọ na-enwe ọganiru nwee ọganazụ. Ime mmadụ ife ọjọọ, ọ gasịa n'iru, ọ na-achịta azụ. Ọ na-achịta azụ gị nwa ka ọ na-anakwute. Daddy BMO, ndewo. My brother Ayosi, there shouldn't be any other group than Breji. Any other is the handwork of the enemy. You cannot win without defeating your enemy. Exactly. So, my brother here, Victor Wewosi, Ayo, you see our mother here is stronger than 1 million of your type because women are better than you. You don't even know where you stand. Mba, mba, mba. Nonso. Mba o. Rapunu. Anyị abịara ịma aka ebe a. Anyị bịara ịgwa onwe anyị okwu ebe a. Rapu. Yes. Yes, so nso butuo. Biko, biko. Edezina.
biko 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 nọ nso ka anyị debenụ maka ndị Fulani. Anyị nwere a lot to talk about Fulanis and what they are doing to us. Biko nụ, ekwuru m ya sị na ife nwanne mere nwanne na ọ elu n'ọkpụkpụ. Ife nwanne mere nwanne ọ elu n'ọkpụkpụ. Saduana of Sokoto, Ahmadu Bello, he took time to make all the people within the region kafa kpọọ anyị asị. So anyị nwa ịkpọ nwa anyị asị afọ ọma dị mma. Rapụ. Yes, were about 150, I think. 20 to 30 in a room, and there were, 6 rooms. And the machete is for cutting the grass. Yes, cutting the grass. Explain why were you cutting the grass? Well, because, who else is going to cut the grass? It's just, it's the grass grows. You have exactly. They're not, this is a federal school where this is the old grammar school system sort of fading out. And everyone who passed an exam and got a certain score got to go to a federal school. And this was more socialism. So they sprinkled people around. They didn't want one school getting all the best results. They would mix people about. So you could end up getting sent thousands of miles away to a boarding school, at the extreme end of the country. So I was lucky. I didn't get sent too far away, but I was very far from home. I'd never been away from home before. And it was like Lord of the Flies. The students were in control. We needed to look after the school ground. So using a machete, having to clean toilets with no running water. I'm not going to go into the description of that, but it's very, very, very grotty. You see, instead of this lady who called herself, what is her name, self? Kemi, to talk about terrorism in Nigeria, she's busy talking about how she was cutting grass when she was in the... I cut grass. That is what made us to be strong today and very, very active. I cut grass. That is the training I got. Yes, so that is why I cannot withstand any date. Let me tell her that the thing she's supposed to focus on is the terrorism that is going on in Nigeria. Not how she went to boarding school and they told her to wash toilets and told her to cut grass. If you don't cut grass, what else will you do? Yes, we know it was a hard way of learning, but we had no option. And that hard way of learning has made us to be who we are today as Biafrans. I don't know about them as Afonja, so because that time, say for you to go to the federal government school, your papa get money now. You understand? Yes. Your parents will be a very Peter, rich do you want to talk to Biafra? Socialism. Yes, you must belong to that class of people. But that is not the problem. That is not the message she should be passing out to the community. Yes, my people, one of our brothers want to speak to us. Let's listen to him. No, I just want to speak with you alone. Okay, call me later. Okay. So, my people, none of you wants to join the studio. Click on that very link and you will join. Leave your video closed. Talk to Biafrans. Rage, come on. And Victor, you people should come and talk to Biafrans. Talk to them. The link is there. Or should I send it again? Yeah. I'm sending it. Yeah. Click on the link and join me on the studio and talk to Biafrans. Ndị be anyị na-like kwa n'inu onu. Some of them ada agụ ife a unu na-ede. Ka anyị talk to our people so that kafa ghọta ife anyị nọ kịta bụ ụzọ ife ịtọ. Nke izizi bụ ejemma na-eje ịtụ ego. That is it. Ọ ife anyị nọ kịta. Nke ịbụọ bụrụ our defense. Nke ịtọ bụ ịgwa ndị ụwa
How bad? Nke ịtọ bụ ịgwa ndị ụwa how bad Nigeria dị. Thank you, Alozie. Thank you so much. Ndewo. Thank you for joining. My people, na-elotekwanu na ụfọdụ n'ime unu aka subscribe to Betty Ford TV. Subscribe to it. Share the message ka ọ gaa viral. And click the like button. Click the like button. Try and click on it. So, Hello. yes. Talk to Biafrans. Greetings, Biafrans. Am I coming out? Yes. Okay. What a Betty. Good morning or good day. Greetings, Biafrans worldwide. Thank you. Yeah. I'm Nuzon. See, can make I come in small. Nwanne m nwoke. Aha, aghọtago m onye ọ bụ kịta. Oh, yeah. Ask him no, Imago, the he is always very important thing. It's not a doubt. Montevideo declaration or convention. Yes. The day Mazin Nnamdi Kanu was interviewed by our prime minister before he became a prime minister, of course, that interview when Mazi Simon Ekpa pulled Montevideo convention, he said Mazin Nnamdi Kanu said that he didn't even want to talk about it, but he has seen that Simon has gone far in the search, because he never talked about Montevideo, because he came to bring awareness to levels. The levels of the level that he brought us into is actually, that is the foundation of Bridge, of course, which is actually he himself is building upon the foundation of Wazuike, who built on the foundations of Ojukwu and Philip Elfion, and our forefathers who fought before that. So he mentioned it. When he mentioned it, MNK was amazed. But up to now, how many Biafrans are even acquainted, with this Montevideo? If they are not even really, many of them don't even know their charter. They say their charter that we celebrated. So imagine how many people. But it's a very good thing that you are doing this thing, just bringing to life this whole thing. We should also look for this video of interview so that we can also use it in this part. You can bring us this part where he mentioned it, because he surprised Oyendu by mentioning it to show you how he has gone. And I remember one day I came to Simon's program. I was telling him that it's a serious jihad that we are fighting against, So when I was quoting Quran chapter 9:29, when they say strike and kill Christians, by Christians, and Jews and polytheists until they pay the jizya, which is that tax they are collecting in the north and some places, with the tax of humiliation against non-Muslims. When I mentioned this one, what Simon did next was he was quoting for me the next verse. Imagine, I will quote this one, they quote for me the next verse where they talk, say, these people, they say that Uzziah and is a son of God, which were Jews, where they are accusing Jews and Christians. The next verse. What the point am I making from that? The point is that how inclined he is, Simon Ekpa, how knowledgeable he is in Quran, telling you to understand what jihad is. And now, because of these points, I want to make our people also, because many of them don't know, they are talking, they don't even read, they don't look, study who they are dealing with.
Ojukwu knew about jihad. And many of our people, they don't know, they just hear the jihad. And some say they don't even care. No, but I want to quote read one passage, one verse from the Quran, and that is the Quran chapter 8, verse 60. And mind you, in English version, they always dilute it. They make it through. If you check the Arabic, I have Arabic people where they say, if they tell you exactly how it is said in Arab, it is even more upper, more raw, and more truthful. But they try to dilute it when they translate it. So now, this one is keep prepared to meet them with whatever you can. Afford of arms, armed force, and of mounted pickets at the frontier to strike terror thereby into the hearts of the enemies of Allah and your enemies and such others besides them that you do not know. But sorry. But Allah knows them, and whatever you spend in the cause of Allah shall be repaid to you in full, and you will not be dealt with unjustly. So why am I saying this now? The point is to strike terror in their hearts. So this is now, and who are the enemies of Allah? As the chapter 9, 29 said that strike and buy Jews and Christians because they do not believe in Muhammad and what he says. Any person that doesn't believe in Muhammad, that means to buy them. These are the enemies of Allah. And this will say strike terror in the heart. And now when you see, sometimes when they show all these things, they buy our people and they're eating them in front of the people, putting camera is part of the striking of the terror. Because in another quotation from the Hadith, Muhammad said that he has been made victorious by terror. You know, so this is what they claim. We don't come and accuse people falsely. We are saying it from their sources. I don't want to read many passages. I just want to leave this one. Maybe each time I come to your show, I will read one chapter so that people can go and digest it. No. Huh? Mba, ka m gwazie gị kịta ịma na anyị ekego n'ọlụ eke. Mm-hmm. Echuzuzi m na m ga na-eji platfọm a na-asụrụ ndị be anyị onu be anyị. Uh-huh. Ehe. And information minister and Ogo alumni program Negbo Mapo. So Information minister. first anyị ekwuzina maka religion. That's number one. First kwa anyị ekwuzina maka nwa bekee. Na kita Uh-huh. na anyị na-achọ ka countries recognize be anyị. So anyị But, ekwuzina maka religion and maka ndị ọcha. And again, ine ya anya ọfụma dịka our sister Tutokwu yesterday. I continue na cry maka ndị ọcha. Anyị adịzịa ka crying baby. We are now at the verge of ka anyị bụrụ nation of our own. Nọdụ chibe onwe anyị nee Traore. Ọ laikiri ife emelu his hero bụ Sankara. Ọbata army wee jisi ike at the age of 33 omeku. 32. Ọ dịzi 33 kịta. And na-eke o si ahazi ibefa. Anyị chọkwanụ ka anyị bụrụ a nation. Ka anyị nwee nwa obele ndidi. Ghara ịkpọ ndị ọcha afa ma ọ na-ekwu maka religion. Maka na ị mara ma o nwere onye so na-akpụ isi anị na ndị na-emeki decision na ndị ga-recognize anyị. Ọ ife sister Tutos, ịma Tuto very well. Ọ ife okwu yesterday. And ọ iwu enye si anyị akpọzi na any country afa. Anyị nwee ndidi for now. Even our APMs na anyị ga-anụ ezigbo news nso nso a. So Nonso nọkwa here. Nonso can confirm ife a m na-ekwu. aghọtara m ihe na-ekwu, Ije na-akụ ife kama ị ga-agụla anyị nke ndị na-akpọ isi anyị.
ịgụba na anyị Bible mana asị anyị rapụgodu nne m gee ntị obere gee ntị ihe mere na otu m si ghọta ebe anyị ka ya ajụkwa our information minister ka o clear some things because the thing bụ na asị anyị ekwu n'okwu religion ihe m ghọtara n'ime wụ na Biafra will 3 recognized religion. I will the Judaism, I will Christianity, and I will the traditionalists. Mana ihaya waho Islam, which is actually naya ebuai, and him dina sika group here na channel because the baya mahomakia. The baya wo idea hanwa. So na say yoku religion or before na ba criticize Christianity, na criticize with tradition and all those things. Or come asaya ban because on a division amongst us. You got to go. Mana mbu jihad na bia against us. I am concealed near and I do home sure na information minister mean ayekunoku jihad. You got to go because now why jihad in the face even in the West, jihad Boko Haram, which says anti-West, and I maybe the West aya. Or like our prime minister is one, he can actually use by as a launching pad against the West. So and I know of course now in that natural can recognize and all those things. And I can't be very clear. Okay, information minister Kulia, I'm very clear about it. Man, to keep our people in dark, not to know this Quran in the is not limited to us. Wani can actually dominate. So the only thing and to promote even lie Hana Otakia. One name one nam dikanu for the first time Hana Otakia. Or online. After come mfuna the man imagine somebody now see we are whiter than white, water than snow. If we the principle of purity. In his widest imagination, he couldn't understand why Sare supposed to have one night. Dokubo will Koran now we mfuna the thing I disturb the man nsi kanje clear ya kanje gwe that where's your oga can be agwe na ewori ha na kpotakia that they are allowed to swear with anything possible to in the favor of Islam. Asara Dokubo na we Mujahideen is another name for a jihadist. You got to go so online and that very day can now that thing. He never heard about it or just negenti. Oyendo a good listener because a good teacher is a good listener. Or negenti watch that thing and him the go online to calm him down make it go this man here the man got Oji deny him. So because how many millions of Biafrans need tune in. Can Biafrans what the truth of that? And on the Biafrans now with pen and paper or be online. So and on a quick sometimes so now what Google immediately. And that mission that people Google come now where. So not too long after that, somebody else or now where Takia or see yes Takia. If we are because I'm after come watch like that, or maybe not a Google here come now where already now fear or no way and form. So knowledge is power. We should not buy it from 1960s came to translate your Quran na English. We have been in darkness about it. So I think it's very, very necessary that our people know because only then you can prepare yourself. Christ Rastaman, our daddy time. Okay. Apukwana. Yes, sir. Thank you, sir. Ndewo. Adim masa. Keki mekwano. I didn't do. Onye ga anyị ndụ sai bụ ihe anyị na-eme na nwere onwe bụ nke anyị biko onye ji ụjọ ọpụtịkịta nwoke ọhụrụ nnọọ nwa anyị eji wee kwụwa fonu gị ga biko nụ ka anyị kwere ndị gọọmenti anyị ugwu anyị achọ ihe ọbụla gbasara religion na program a na-eme biko nụ
onye ọbụla onye bata ya kwuo ihe eji wee gbakọ today na program ya dịka onye tiri ihe ọbụla gbasara religion wapụrụ ya ndị ọcha ewere ego religion ha wee bịa ịghasasị anyị nwa and Chukwu okike abịa ma emegogo anyị anya biko nụ biko ndeewonụ biko ezigbo obi Chineke na-anyị ụlọ obi nwere onwe anyị na-achọ Biafra na-anyị ọbụla ihe ọbụla biko nụ ihe ọbụla bụ religion keep only aside I could fight what the hand fight. Let's hear the program one day of the time. Last Sunday was I couldn't answer. I can end you can even go this. Oh, but you say it again. I don't know. Like we all about the religion, we have to have a different. You go know happy now. Oh, yeah, I told you. Yes. I want to say why. I want to say why. Ayalamazi na bai, ayalamazi na chone efo, chone efo, kubu chuku kike, kuso suwejo. Oh no. Na dishirika ezara, oya tiga contribute ho. Thank you, sir. Onye kugu na pasa religion biko no. No? Mo bo mala mo buki, mo bu juwe da hanta. Yewe na go. No? Kai we haine ku na wu. Echo sa to wa bego. Ejemma ga na acho, ejemma ga buja bi chimuro mo. Onye ji ka o ji ewetawa Latani, any Biafra government in exile, APM, Kelele Mofuma, Yella cabinet Yene Mofuma, our every prime minister, Samuel Mofuma, all the very happy. I'm on the end of it. I want to no guitar, but to talk close already, Eben no Gano, prime minister, they very happy. To work, I go to there. Which will get you good. I was on it. All I want to Betty. Now I get it, Madame Chirua, oh no, Bola. On which is again on I get her. You see the oh, Ejema, whatever I go, Ayola. Oh, yeah, the baby, you know. They have to do one that dear. Puta. Everyone to give Ayola, Abu Gavan, Abu Wanda, Bam, to go, give it your freedom. I can give money. What will you do? Apple got there. Once a couple of two, remains a couple of two forever. He can never change. You can never unite with him. He can only destroy you. Stop following him. Come and fight for your freedom, Ayola. You go. Thank you, sir. My people, you have all heard. Oh, Adoma, powerful sister, Eunice, thank you for joining. Ndị be anyị ayọkwa m unu na mbido, ayọrọ m unu n'ọfụma si unu biko n'enu our sister here ekwugo Maria si ka anyị stick to the first instruction. Agwa m unu na iwe nwanne ada elu n'ọkpụkpụ. Onye achọrọ m anybody na ibie ịnọ na this platform na-enwe nghọtafie. Ayo si na ya jeli ime search for ife na cause problem, ikekwa o mesigie ọ na-achitego, because ọ bụrụ na ọ na-achitero ọ ma bịa here, onye mezinia, onye atụfezinarị okwu rapụna ya. We are the same. Onye aghọtara ka agbazieli onu. Anyị ma ndị bụ sabo. Madama jere akọgo onye ndu ọnụ before unu maka ana m esokwa onye ndu o. Nke a na-akpọ Kedafia nke nọ na South Africa si na ya bụ Ikenga. Ọ kpaliri onye ndu wee banụọ ya na ya na-eme program ya bịasịna na his program. Ejide onye ndu Kedafia wee weghachitie, and also Okisofaya na ndị otu Caterpillar wee na-eso Ngozi. Ya ka njigwa unu na Ngozi enwere ife ọma maka Biafra. Not during the war, not after the war, not now. That's why Ngozi ji employ all these people PM chụrụ achụ. PM chụ Caterpillar maka etu Caterpillar si egburu chi na asa nworu. Anybody follow our PM,
katapila agwa Chinasa Nworu, Chinasa Nworu ezie ya ya na ndị otu ya fa na-egbu ụmụaka be anyị. So ndị niile a na-eso ma vam ọ kpaligo PM during the time of Nsima and Nelly. Ọ bụ na unu na-eso program ọfụma, so onye na-ege Madam Vam Babiala number 1, unu na-esi ego ka ọ chọrọ bịa. That's why Faji wee monetize their pages. Unu mana ada ndị ochu, this our papa kwuru okwu kita Daddy BMO. Ọ si na 3 chiefs kpọrọ ya si ya na fa bụra na eze. Ọ kpọrọkwa fa the chiefs o maka security. Na ndị ọra na eze na-use ada ndị ochu. He said it and o kwuru yesterday morning na this program. So unu malụ platform unu na-eje ege ntị. Ife anyị nọ ebe a bụ ụzọ ife ịtọ. Nke izizi bụ ịtụ ego a ga-eji wee na-akwado ndị na-echedobe anyị. Nke bụ abụrụ ego eji eje for our recognition under Article 3 of Montevideo Convention of 1933. We need it. Nke ọzọ bụ ka anyị gwaba ndị ụwa ka Nigeria dị. Ọgwụ, we are now a government. Anyị ada emezi agitate. Kịta ha bụrụ oge a na-akọ ọnụ. My people, ka anyị chịkọnata n'onwe anyị ọnụ. Achọrọ m ụdị isi ntụfu okwu a na-atụfu. Onye atụfezi n'okwu, bikonu. Onye agwa onye edela onye alaikiri m ya. Welunu platform a mee nke unu. Onye chọrọ ikwu okwu nye abata, edobe m link na comment section. Iklik ye, ịbata ịgwa ndị Biafra okwu. Etu a Rasaman si nọdụ ebe a na-agwa anyị okwu kita. Daddy BMO kpọọ m kita na this number. Let me display the number. My sister Eunice, I appreciate you. Thank you so much for joining us. Anyone that wants to speak to Biafra on phone, +447 37738 6227. Onya ka Daddy BMO kpọ kita. Onye nwe kwuola anyị okwu. Onye chọkwala idonate ego na homeland, ya kpọọ m ka m gwa ya nọmba onye afọ ọ ga-akpọ. Before onye gị the account number, ọ gwa m, ọ sị na o nwee question ya ga-ajụ the person. Ịzatara ya, o menye gị the account number. Ọ maa na ịbụ onye ilo anyị. Ịchọkwa na idonate na ibi obodo oyibo, www.biafrarepublicgovernment, not gov.org. Gov bụ the old one, the old link. But this very link now, my people, this very one bụ the new one. Please, my people, onye ọbụla edezina anything na agwa ibi okwu, bikonu. Ife anyị bịala ebe a bụ ka anyị kwuo ka anyị ga-esi kpakọ onwe anyị ọnụ, bụrụ a nation, dị happy. Onye ndu si na mgbe anyị ga-enweta Biafra na anyị ga-anọ na street na-agba egwu ka ndị ṅụrụ mmanya. Please, bikonu, onye dezina, bikonu, anyị bụ ofu. Onye mekwalụ ndị mmadụ jikwa anya si bụ Saduana of Sokoto, Amadu Bello. Onya mebisila afọ anyị na the whole region. Mana kịta ịjụ onye Nigeria, edobe onye Igbo na shop, debe onye Fulani, kedu nke ị ga-ego? Gwanụ m nke ọ dịghị kafa ga-ewe. If I bụ developers, we are not destroyers. I bụ developers, we work hard. Onye Biafra nwee shop, ọ na-azụ 3 people or 4 at a time. Emesi ọ na-edufa ofu na ofu. That polished way of doing things, anyị na-eme ife kwụrụ ọtọ. Anya dey take no for an answer, and anya da achọkwa n'okwu. Mana omi nụrọkwa na ịchọta anyị na anyị ga-arapụ gị. Mba, ịchọta anyị anya enye gị in a very big dose. Onya melu ndị Fulani ji atụ anyị egwu. Ịma na onye fụ gị n'anya ama na-atụ gị egwu. Ọbịa be gị, ọbịa nọnyelu gị. Mana ndị Fulani bụ fa na-abịa fe jide egbe jide mma. Because they are cowards. But ọ gafego ife Fulani.
aka nwa bekee dị n'ife anyị na-asọfa kịta. Naijiria bidoro na 1958 oge achọpụtara oil, achọpụta oil 1956, eluo 1958 ọ ife history dị fa wee bido drill bịa. Kedu ndị ọ bụ? Ọ nwa bekee wee nwetazie Fulani ndị bụ the weakest link wee mee oil, maka na ndị na-egbufa fa na fa kpaa akpụkpa. Fulani na-achọ ndị ga-akpọ isi anị na ebe fa ga-abịa kpolu ndị be fa na-agagharị agagharị ghasa. Nwa bekee na-achọ gas na oil ọ ga-eji wee mee life ka ọ dị izi fọ ndị be fa. Ndị be anyị anya ga-ekwenu? Anya ma ekwe o. The only thing I need kịta as a government, number one, ife niile anyị na-eme anyị eje to our charter, ọnya bụ our own law. Ndị ọcha na-awa ọchịkwa ka anyị si eme o. Anyị atụ ego a ga-eji akwụkwọ ndị a na-edu anyị ka anyị jee nweta our recognition, akwụnyelu ndị na-anụrụ anyị ọgụ. Onye filu na ndị na-anụrụ anyị ọgụ na-ada enyefe ego egbe gentle na-egosi nọọ ifefa produce. Kedu ebe fa si enweta? Fa na-alụ ọrụ oyibo n'ebe anwa fa nọ. Ọ ego anyị na-atụta kịta. Fa na-alụkwa ogbunigwe. Kedu ebe fa si nweta ego fa ji egote ife fa ji emie? Ọ ego anyị na-atụ. So onye na-agwa unu na maazị oge nkere bụ awa APM na ọda eme nke a na ọda eme nke ọzọ, jụzianụnụ m ife niile afa na-alụpụta o si n'enu wee daa? Maka na ọ dịkwa mma onye ọbụla gwa onwe nke bụ eziokwu. Ọ dị mma onye ọbụla gwa onwe the truth. Onye asịzinala onwe ya asị. Please my people, ka anyị ghara ụnụ ịdị na-agwa onwe anyị okwu eziri ezi, because ọma abala anyị ulu. Ọma abala anyị ulu. Sọsọ ife anyị need kịta bụ these three things: eje mma ma ọkwa na-eje na inweta onwe anyị recognition. Anyị nidilie otego egbubere anyị, and anyị achọrọzi ka a na-egbu ndị be anyị. Ife m ga-agwa our brother Ayo, ndị be anyị si na onye na-enye gị ndụmọdụ bụ onye fụrụ gị n'anya. Ifugo kịta na so many people na-ede afa gị. O gosiri that they love you, they miss you, they want you to be in the right place. Ifugie fa chọọ ka ịbata na the right place. So Chinedu, over to you. Hello, Wada Betty. Good morning from here. Good morning to Rastaman and good morning to Biafra. Thank you for joining us. Thank you so much. This is actually success ever. I greet everyone and I greet you for your good work. And you see how God is working. Was it not 2 days ago that somebody came on X space and asked of Yole? I thought that was the day Rastaman was on mic that particular day. Yes. And thank God have actually brought our brother today to our distant conservation today. So I thank God for it. That is Yes. to say that part of Biafra is actually working. So I just want to comment over something. I saw a program that this woman did. They call her, is it progress of analyst or analyze? I don't know. So, ebe yawan you could see that Biafra Unite and the other Dorama now say that they are no longer going to call anyone criminal, or they are not going to attack anyone. According to Biafra Unite, that a message came from
our PM that the media saga is too much. And as I always say, the Minister of Saga, the Minister of Saga is known as Vam Vam Vam. From the beginning, Yes. when this thing was about to happen, that was April, if I'm not mistaken. That was he was on a program that particular day. I called him and said that the way Biafra Unite is attacking our BDF, that I did not like it. And Adora Rama is indirectly supporting him when he said that they are trying to take amnesty. Nwanne So m, ọ after bụrụ na ị ga-ekwukwana ya n'onu be anyị, maka na ife m ji wee tọnụọ dis platform to ebe okay, a don't na-asụ worry. ehe. So we had that particular day on Sunday. Mpoya private laptop wateria on a live program that day. Mpoya see ya. Okwe huriha na chime. That if you join hand with Adado Rama, na how you use Ziggy at the end how you play Ziggy as na how you happen you will no draw without knowing what that day and then I thought if from a parallel government. So ihe nwa gwara m that particular day na how come go to that parallel government no way ha ga-eme based on a bridge that stand go without knowing that na ya nwa ga-esokwa na the people ga form that coup. Ugbu a as of today with that program that woman mere ọ nọ na my X space now we X handle now with that program that woman mere that is you say na Biafra Unite and Adadaora Ama ahapụla this woman called Vam 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 because all things were here. You watch a two fundraising now, according to Oge Kuruku, or say na ya darabeti ya putara na the fundraising with Adakuli. I wonder Oto Gesi happen. Aha, but na fundraising with another aya. On last week Saturday, every fundraising check your brother ya wadi opat again, making it two times. So that is say na all happen van van with his saga ya because mo aboro ya ada van van as minister of saga because all ihe one of saga because someone else had jump that day before as of 3 months ago this Rosa pụta na-agwa our APM si anọ a criminal that all that ọ na-enwe a criminal ya ga-asụ ya. I remember na the same Van was the one asking Rosa ma nwekwara evidence ya makwara na court enwere ike serve ya paper. Ọ ihe m jụrụ ya the other day si ya ọ pụtara na Rosa enye like that evidence iji bido zie kpọwazie APM a criminal because ihe niile na-ekwu ị na-asị nwere evidence but onweghị any evidence iposigoro sis ahụ otu aka isi pụta lie against him that no mere himself the president of Biafra. So all those things I thank God that things are just turning as upside down now just Okay. against him. So ihe m na-ekwu bụ na this Biafra is for us and APM for now is doing the right thing and we are expecting a more good news from him Yes, especially thank you from so this month much. for our apụta. So Nwada, thank you so much. And m na-ekele Ayole Otoshi. One thing bụ na in love of mmadụ as in if you have somebody in your heart feel na onye ahụ agaghị disappoint gị onye ahụ nwa ahụ nwa disappoint gị as in ị ga-adụ a little bit confused at that particular moment or as time goes on ị ga-regain bụzi your own as in nke iji bụkwara nwa afọ Igbo ị ga-eji mata your own stand. So I thank him so much for coming up today and we are Yes, expecting to see him on the street at least to talk to Biafrans. We are telling yes, him that we still love him. Thank you so much. yes. Dịka m si kwuo na mbụ, ọkwa ifo platfọm a ọ ụzọ ife ịtọ dị m n'obi ịdị na-eme na platfọm a. First and foremost bụ iji platfọm a na-egosi ndị ụwa ka Naijiria si eme, ife Naijiria na-eme. Kịta Naijiria bụ rain na-afọlụ n'every roof. Fulani dị only 13 million in our midst, mana fa dịzị ka fa na-edifit onye ọbụla. Achọrọ m ka platfọm a bụrụ
ebe a na-akụ asịrị ma ebe a na-abịa na-akpọ afa onye a, and ndị a na-akpọ afa bụ ndị enwere isi. Ịma mmadụ ịtọ anyị kpọrọ afa, ada ndị otu na Madam Vam 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 na Biafra Unite. Ịma na APM bunye ha iyi, ha ṅụọ ha ga-anwụ. Ndị a mmadụ ịtọ a bụ ndị na-eri ego nwoke a, maka na fama na APM bụ ide. APM ji ezigbote ego, agụụ ada agụ ya. Ọ nwa afọ Igbo bịara Amerịka gbaa mbọ wee nwee ndị na-alụ ọrụ with him. Ifu gị wee kpata ego. Ọkwa ụnụ mana o nwere oge Biafra Unite si na ya chọrọ ile his platform, unu chetere? Onwe onye nọ ebe a wada njọ mmenem okwu aka ha ogige mma n'ọnụ. So, thank you, my brother Celestin. Ọkwali Celestin na-ekwu na Biko, o nwere ihe m chọrọ ikwu. Because mgbe ka m gara na-amata the real meaning of the name of our APM, Azaya Anyogo. I don't know if you really translate that Anyogo. In water, the main meaning of Anyogo, the eyes of the war. So Biafra to make it this is the main reason our APM is answering Anyogo. Thank you so much. yeah, Thank you. it makes a lot of sense, of course. People analyze it like that before. Can I just speak for me? Yes, go ahead. Sorry, Rasta, ka Rage wee kwuo something. Daalụ. Okay, thank you very Go much, our ahead, mommy. Rage. Okay, can you Thank hear you. me? Yes, Okay, I'm you hearing can hear you. me. Okay, all right. Greetings Yes. to you, great Biafrans. Greetings to you, great Biafrans all over the world. My brother Rasta, I greet you, sir. Our mommy, thank you very much for thank you very much for speaking to our people in our language of Igbo. I think our duty now is to promote this platform to the highest point. You understand? And I want to greet all the great Biafrans that are here present. I must tell you one thing: we have met all the requirements to be recognized as a nation. According to the Montevideo Convention, we have met all those criteria. You understand? So the only people delaying our recognition now are we, or are some of us, few of us that are being used by the enemies to use that weakness that has been spotted by Nigeria, which is accountability in finance and defense, to be using that weakness to set us back from time to time. Gozi Rabeze used it. Emeka Living Dead used it. Now it is time for the likes of Madam Raphael Ajari and her gangs to use it. The only reason why they are using this weakness is just to delay our recognition and delay our freedom. Otherwise, we know the stand of Mazim Nadikano when it comes to accountability and transparency. Clear example is the issue of transmitter. The moment he gave accountability and transparency, he said the transmitter grew wings and flew to Abuja the following day. We also know the stand of our Prime Minister, His Excellency Simon Ekpa, regarding accountability in finance and defense. We all saw it when it happened during the time of Emeka Living Dead. He frowned at it. Not only that, the Biafran Charter and the Biafran bylaws have their stand when it has to do with accountability in finance and defense. What the law simply say is these areas are classified, which means they are not meant for many eyes or for many ears. But this is the same thing that the likes of Madam Raphael Ajaire and
Choma are saying that they should be put in the public. So the question you want to ask them, what do they want to do with the accountability and transparency in finance and defense? That is the question you want to ask them. So Biafrans, according to the Montevideo Convention criteria, we have a steady population, we have a defined territory, which comprises of the 40 states of the United States of Biafra. I am happy my state is there, Urobo Isoko. I am so proud and I am so glad. You understand? And as a result, when you look at the referendum result, over 50 million, a lot of my people voted, a lot of our people from our side, from Isoko and Urobo, we vote, not be, in fact, when we were voting, we were hiding to do the voting. You understand? During that time, no be small work I did. So these people that voted during the referendum, these are living people, people that you can come to our area tomorrow and you will see them. You understand? These are the people that voted. So that is settled. What am I trying to say? We are qualified to be recognized. We have met all the criteria. We have a government, which is the Biafra Republic government in exile. Yes. And the president resident agent is the APM, the acting prime minister, Isaiah Anyongo, aka Ogechukwu Ukere. That is the Yes, president please. resident agent. Please, Rage, let me explain this thing you just mentioned now. You know All that right, ma'am. Vam using all those things as propaganda is really, really captivating to our people. But at the same time, is a confusion and deceit. When you hear that somebody is president in America, in that situation, it is what they call agency or agent in UK. So he Yes. was telling them, or some of them were saying, last time I went to university, their platform, they were saying that APM said that he is now the president of Biafra. And it's all lies. That is the way America put their own terms. America will call it president. Uh, in Ada, UK, they will call it agent. Thank you. Go ahead. Sorry, my Thank you very brother. much. Thank you so much. Thank you so much. The thing is that Yeah. it's quite pathetic that people we thought that are educated are not even educated. Because when I went to Google and find out, Google gave me three types that you call a non-stock resident agent in the USA. Number one was executive director. Number two is president. Number three is CEO. These are the three that you can call the resident officer of a non-stock corporation in the United States of America. You can use either of these three to refer to such person. And it was also stated that if you are not resident in the US, if you are not a citizen of the US and you are not resident, you cannot be a resident officer of a non-stock corporation in the US. You understand? But unfortunately, those that claim that they are educated, that they are not even educated, even in the corporation document, it is stated here, president resident officer, clearly stated here. So the question you want to ask the like of university and Madam Russell Ajere is that let them provide the original document where the name of our Prime Minister Simon Ekpa was put there as the president of the corporation. That is a valid question that anybody should ask. And where in the document is it stated that the name of the Prime Minister, Simon Ekpa, is removed from the document? Because according to the exposition that the Honorable Minister of Information did, Sonia Akparawa, it is clearly stated the people that were removed. And the one person that was even added, it is clearly stated here. So where are all of these things coming from? So people that are following Madam Russell Ajere, you must understand that these are people that they feed on propaganda and lies. They feed on saga. This is a person that when the Minister of Information made a post, he said, this is the man they want to kill, Ogechukwu Ukere. He is destroying Nigeria in US Congress. For one, kidnapping Mazi Nnamdi Kanu. For two, buying Biafrans. For three, aiding the detention of Simon Ekpa. And the Dundee, the stark illiterate Mumu, could not understand that simple write-up.
and he carried the last part of aiding the detention of Simon Ekpa, which all of these things are the things that are done to the Biafran people. This is why the acting prime minister is destroying Nigeria in the US Congress. But he now started doing propaganda that Oge Chukwukere is the one that is aiding the detention of Simon Ekpa. He even gave accolade to the likes of Mazdake. These are stark illiterate. You think that they are educated. They speak grammar, they speak English that they do not even understand the meaning. So Biafrans, are these the kind of people that run with propaganda, that tell lies to survive? Are these the kind of people you want to get a nation for you? The other day, they went to protest in Washington, D.C. And one of our brother, John Emenike, who wore that singlet, who wore that polo, this is how the likes of Manstake were using it to do propaganda, that these are people that Ogechukwu is paying to come and do protest. Not knowing that this man is a committed man that is always donating to the freedom of Biafra. That is quite pathetic. My people, we have qualified, we have met all the criteria, all the requirements to be recognized as a nation. The Bible Yes. says, the harvest is ripe, but the laborers are few. What makes the laborer few are those of you that are sitting on the fence as a result of all this deceit and propaganda, as a result of all these Nigerian agents that are using the weakness that has been spotted by Nigeria to set us back every time. The laborers, the harvest is ripe, but the laborers are few. You that is sitting on the fence, you make the laborers to be few. You that is buying into these propagandas are lies. You are making the laborers to be few, Otherwise, we ought to be free, but we should be getting our freedom by now, if not because of all this setback that all these people are throwing in from time to time. And having said that, I will sign out with this. Oh no, memlero nenuwe wowo. Oh no, memlero nenuwe wowo. Oh no, memlero nenuwe wowo. Wowu foma we Biafra wo kapo. Oh, Ikwora pa nenuwe wowo. Ikwe Biafra wenenuwe wowo. Ikwora pa wenenuwe wowo. Wowu foma we Biafra wo kapo. Ikwori soko wenenuwe right. wowo. Ikwori gbomo nenuwe wowo. Ikwe bibio wenenuwe wowo. Wowu foma we Biafra wo kapo yo. Thank you very much. I yield the mic here. My name is Reja Fury, Yes. aka Udewo They Wachineke. were Yes, watching my a people. Fury. Thank you so much, Rejan Fury. You should Beautiful, always beautiful. come here. But we don't really have time today. I would have encouraged you to also talk to them in their dialect for at least Robo 1 minute. Shoko, it's not too late though. You can throw 2 or 1 word, who knows. The And song, the song spoke anyway. The song the spoke. song I sang, Yeah, The talk to song them spoke. the song in I their sang has spoken. dialect, The song please. spoke. The song spoke. Yeah, the song I sang has spoken to them Yes, already. yes, yes, Okay, yes. Thank thank you. you. Thank you, bro. Let me tell you, Biafran, something. Listen to this. Yes, come close, let me tell you. From Biafra, Mm. can succeed. Elias, come close, let me tell you. From Biafra, you can't even succeed. Now, he said, Elias, come close, let me tell you, you cannot succeed. Do you people know that the day PM introduced Moran Group to us, P- PM that said Elias he will succeed. Biafra said Elias he will succeed. yes, Everybody said Elias he will succeed. But Madam Elias Elias will Raphael must, succeed. Ajay, Elias Yes, will Elias not must succeed. succeed. Elias must succeed. Our Elias voice must must succeed. succeed because we want Biafra. When that very day, when PM introduced these people, that time you all know all of us were there. What's his name? Biafra 247 and Vam 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 555 and our Minister of Information. We were all there. He was jubilating how PM engaged the services of these
This Moran Global. yes, the lobbyist, he was very happy. He was very happy. So now, why is he insulting Elias? Go ahead and talk to us, NP. 1 million. Is that him? Ew. Ogini. Oh, Oh, Guinea. Gini. Mommy. Hey, Atu kampa ko fuma. hey. Hey, mommy, kampa ko fuma maka. Oh my God. Imagine your platform. Achọkwa m ịnụ Jimele, olu Eunice. Jimele Halo Chamber. Ebe a ka anyị ga-anọgide nnọọ until onye ọbụla o metụrụ n'obi kpọpụrụ anyị space ka anyị gawa Yes, ọ dịgo ka ọ ga-adị yes, ee akwụkwọ ịfụgo na ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ yes, ozugbo nna David King onye eze David Chukwu jiri gọzie anyị ịma nwere ndị uchu fil that eweziga ha na enwede ebe anyị na-aga adọs m na ọ na windo na-ele ha na-agwa ha na dis skyscraper anyị nọ na-ebild na otogo all roofing stage ka anyị nọ na-agwa ha kamgbe that ekwe ma na this stage na laborers ihe anyị neediri na wuski need laborers like no ọwụdị bịa na-ekwu ukwu nwedị ihe ị na-eme nsọ gị onwe ga sabotage na ale you go sabotage na ale you want no get anything where you dey contribute anywhere even the one yes, the little one wey you do wey be say will be dey happy for you all of us go come take am as advantage like say maybe you better pass rage me come tire maybe because na the one wey you say dey donate 1,000 I make you no go get sense. We get charter na donate all those money we dey clap for you yes clap for you so when you no come dey donate am again we come dey observe say you no dey know wetin happen we go ask you na make me dey tell dem say we dey fight this freedom for oge abi this freedom fight na for our leader man Nnamdi Kanu abi na for prime minister Sam Ekpa una dey joke sef una no know even say shoe get size person wey don already life don already dey okay he look everything he see the kind of mess and the kind of wickedness wey be say him own people dey pass through they never kick me comot am I still coming out am I coming out yes, oh my gosh yes. Go let me just ahead. manage it because I don't know what is happening before they kick me out you know these people our leader Nnamdi Kanu has already been established our prime minister has already been established but you know that is to show you the heart of a human somebody who has a heart of a human a leader who God has chosen because you see this Biafra struggle this Biafra it is not just easy it is beyond spiritual it is beyond what the eyes can see so every time our leader will be telling us template we're supposed to understand by now nobody should be allowed himself to be deceived by now and that is just the fact not even a tout like Madam Adere can deceive anybody because immediately he started those nonsense I knew from the beginning and I desisted from him that was it you can never see me in his platform I don't go there I don't give a fuck or anything he says because it doesn't make sense you understand because he has already gone out from the light and he has already been compromised when somebody is compromised you will know there is a reason for that you understand that reason it is not for the reason it's not for the best interest for the general public like the Biafrans at large but the only thing that you have to hold very very strong that will continue to guide you whether you will find yourself in a acting prime minister shoe whether you find yourself in prime minister shoe whether you find yourself in my own shoe or God do your work follow your charter the charter is there to guide us it doesn't really matter if anybody just mistake we call the person there's a and direct that person he will take correction but if he refuse and say that no that he want to change one comma out of the charter and say no that he want to add me myself all more abuse or weapon yes now because this charter is in accordance to the law now we are talking about the Montevideo Convention if you see without this charter we are not complete so all these things are the key these are the foundations these are what we Biafra should have at heart these are what we Biafra should know so that anytime any propaganda or any gossip kick it aside and move on now look now if we believe that our charter is our foundation and our charter
has already brought us this far to this where we are today. And our charter is the template that our leader Mazen and the kind of told us about. Now we have the charter in our hand. Then when he was saying it, it wasn't written in a document where each and every one of us can access it. Then that was only when all this their shenanigans and all this their propaganda can sell. But today, but how foolish they are. We now have charter. But people still think that they can. It's not possible. That now I see the reason why our prime minister, you can never sabotage him and succeed. We have the charter, and the Biafrans have embraced this charter, and we are educating our people. So before you will come out with your virus and your deceive others, we have already spread the message. Now everybody that are here, I believe everybody is with their charter. We are not supporting Oge Chukwunkere because he's Oge Chukwunkere. We are not supporting anything, but we have our law, we have our charter, we have the foundation, we have what is guiding us. So, and that is what we are following. And this thing has been guiding us in accordance. And we have been seeing the results. Even our acting prime minister, each and every one of them, everybody that is working for Biafra are working in accordance to our charter. And this is the reason why we hold them in high esteem and we respect that. So, and for all these people, some of you, please, you know, Reg just said it. You know, I don't know how he put it, you know, but I'm going to say it my own way. If you know, because I have noticed that these people that have been doing all this manipulation, all this sabotage, they are very few. And these few people, they are not contributing anything meaningful. It's not just like maybe coming up in the public and say you donate 1,000. I don't know whether you donate it or not. And I believe that, you know, we'll just come and, you know, I pray, you know, not everybody, you know, all this kind of things, just seeking for relevance. No, we have gone above that. You understand? But what we need is that we need, even though it is one agenda, those that are consistent, those that will not be shaken, those that will not allow themselves to be used to deceive others. You understand? Because it is not you that will come today and participate and do as if maybe no, and when by the time you succeeded in getting to the top, the next thing you think you have arrived, then you want to deceive others. If people like us are not here, that means everything will just go like that. So, well, mommy, thank you very much, you know, for gathering us today on this your Hello platform. I really appreciate. So don't mind anybody who is coming to comment negatively. That one is their own business, you know. So we are only here speaking the gospel, saying the truth, and that's all. So, and I want Biafrans to understand that this Biafra that we are talking about, you know, it's not going to be possible without our funding. You understand? So, like our sister tutors, we always say that come and donate the one you can remit immediately, because we need it immediately. Even though it is IOU loan, just at least, I know that you can pay in rate, but at least we need physical cash. This is what we are talking about. So, and without our support, without our agenda, without the activities of the Biafran Liberation Army, the Biafran Defense Force, you know, we have our commanders that are there, that are doing a very good job. Commander Jeto is a brother, is a family, you know, we love him so much. You know, so many of them that are doing good jobs. We have to support them. We have to recognize them. We have to embrace these people. Are you going to embrace Nigeria Fulani terrorists, the one that they have been recruiting like the Boko Haram into their army and police? Is that who you are going to embrace to secure you? Or is it, are you going to allow yourself to be deceived by those criminals that they have already that have already planted among us to be used to deceive us? No. The primary point is that there will be no election in Biafra land. So that is the point. There will be no election in Biafra land. We are pursuing our recognition, and that is what we get. And as we are pursuing our recognition, we are defending our land, and we also need the cooperation of our people back home in the homeland. Please do not say because of this few time that is remaining. Our leader Mazen Mikano has spent more than 5 years and still counting. Our prime minister is there. We are here. We are not relenting. We are focused. We are very, very strong. Be careful. Do not allow yourself to be deceived. Do not say because you are hungry. Do not say because of this or because of that. Please, let's continue to hold on. We are doing our possible best. Despite the sabotage, despite all these things, I am telling you, we are ahead of every one of them. It doesn't really matter whatever they are doing, whatever is going on. We have already conquered these people. We have already won. So, Biafrans, I am telling you, this is the time for each and every of us to come out in mass. Let us support the Biafran government in exile that is doing the bidding of the Biafran people, that is working according to the charter. Don't say because it is Oge Chukwunkere. Don't say, but look at these activities. Look at what he's doing. Look at the job he's doing. You know within yourself that you cannot. It's a lot of sacrifice. You know, it's a really whole lot of sacrifice. But, you know, that is not what we are talking about now. All we need is that please stop the propaganda, stop the sabotage. You know, embrace your own.
we have to love each other and we have to come together. It doesn't really matter whatsoever that we have, so that we're able to get this thing fast and, you know, minimize the loss of lives and property, so that we'll be able to come back home in full and secure our land, secure our borders, and make sure that we bring this good life that we wish for our people, so that they will also enjoy and have a better future for themselves. So thank you very much, each and every one of you. There is nothing much. This is all about our freedom. The Biafran Defense Force, Biafran Liberation Army, Biafran Marine, these are our own armies that are protecting the 40 states of Biafra. Any other ragtag army uniform, they are not welcome in Biafra land. Please, Biafrans, especially those in the homeland, the Arondizog, Upikonu, I am begging you people, please, 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 do not say because you do not say you were not told. Remember that this is the reason why they are still holding our leader, Mazi Nnamdi Kanu. Remember, look, let me tell you, don't think that after maybe all these things that you people are supporting, that somehow some of you are doing. The target is not this, is not our Biafra Liberation Army. The targets are you. And guess what? It is all those Alamajiri, Fulani, all those ones that used to control Kawi that we deal with you. We rape your wife, we take over your compound, take over your ancestral land, they will dismiss you. These are the people that we actually deal with you. So don't expect that maybe when you see those criminals in their uniform, their armor tanks, and their fighter jets rolling into Biafra land, and you think that they are there for you. No, they are not there for you. They are still the one that will be there when these criminals will come and burn your house overnight, kill you, destroy your family, rape you, even destroy your farm crops and everything. And yet they are there. You will not see their tanks. You will not see them in numbers coming in to say, what is this? Who did this? Who committed that atrocity? How are we going to go after them? But no, but they are coming in to fight those who are protecting you. May woe betide any of you who does not know the reason why Mazi Nnamdi Kanu has still remained resolute and still standing strong for our freedom. May woe betide any of you that is going to sabotage the great men and women, the volunteers of Biafra nation, of Biafra land. May woe betide you. That we welcome any Nigerian terrorist government into Biafran territory. Nigeria has been banned from Biafran land. Nigeria is not welcome in Biafran land. They are just occupiers. They are invaders. They are killers. They are murderers, and we don't need them in Biafran territory. Our referendum has been done. Our nation has been redeclared, and we are defending it, and our recognition is coming. So I don't know what the Nigerian terrorist state are doing within Biafra territory. So please, my people, the last message and my point is that there will be no election in Biafra land. So do not allow yourself to be used. Do not allow anybody to deceive you with any change, with anything, because if you know, you know. I'll read the mic here. Thank you. Thank you so much. Before I forget, thank you. I thank clap you, for you. You have please. done wonderfully well. Ndị be anyị unu anụgo n'ife okwu. Sorry, Wada Biko. Before I forget, Biko, no, so the quite careful because of some words. So will hand a lacha grape. You will put the Gia Buelzo. Pronounce that the rest. So will he want to strike for the hand. You gotta go. And even what was the next thing? And the buying too. The word buying, let's be very watchful and careful about the words we use, like the buyer what they use here as grape now. Grape. You might go to put the G boozer. I'm going hand in a who. Cause they are strike now this YouTube page. So because Facebook one na page mu na ada iwu. Yeah, so that's what stand for. So thank you, Nonso. And what you one I work with before, and I seen and also because take it easy with Ayole because I never speak with him before after for a while now because on and K I just can't meet but since see him and woman they go there. So I see, as I said, I want to even go there, but I have to find the right time. I want to go there, and because Biafra they ask of me one time where none of my role is short online. Now I have not the gaka. So somebody now somebody call it now share Kedimaka Rastaman and Ayole. Because now Ayole now the somebody Guadioku or Tosi for like now I may not have that. So that's not about woman, all they can more different
can I be na me believe on hand na my got na so he TikTok am. So I know here Nkiru Kajuma say Ayole. So him di na ekwu na oya na afu no an outspoken person. He never heard back. You got go. And then ihe na-eme ụta na ya even though one them na space I dey come for space na not space na na-ege ntị. This our brother we finish now Rage in his enthusiasm was talking. Before I know it, he said, where is the Rasta man? With all this is spiritual stuff, where now click your mic as well, other for the mic, but they were happy to see me. I was there and I wanted always to speak, but I'm often busy, you know, and things like this. So, oh yeah, and I know when they miss you. I want to have they not go miss you. So I just I'm against it. They miss some. This is what they're asking. And yeah, the okwa na-ekwu ọtọ. Ịmagoro akwu APM anyị. O nwere ihe m did a few weeks and months ago. Otu onye anụwa si save our redeclaration, the convention in Finland. Na sị ndị niile na-akpọ afa niile kiri otu ha mere na ha anaghị praise ekwute okwu ha otu o si save our convention. Ebe Ngozi ọra bụ eze bịa na-ekwu okwu ọ sị na ya APM na the ham respect two things. The first was no chaos na police ya bịa mebie mụ abụ onye bịa na-agwa ndị mmadụ na the definition of ihe o meanere ebe ahụ wụ na after ka m fụ na ọkwụghị ụgwọ eyeri si na oke na ọkwụghị ụgwọ for the venue for the event. So that means Biafra ndị makwa na ha akwụchago ụgwọ ọkwa ego eyeri ọhụkwara ndị mmadụ na ego. So after a place, I will confidently come there, of course. So imagine thousands, over 1,000 Biafrans will come to an event. And that's an event, you didn't book it. You didn't pay for it. So what comes next? They will call the police because sometimes so they will call the police. So it make sense to what the woman said. So to avoid this thing, our APM, who was not APM then, finance minister, will go get this thing. Nothing that they criticize. Even when the woman now say, we have declared our nation now. We have declared our nation now. Without this man, the action of this man, you won't boast of that. Next time you declared your nation, you redeclared Biafra. You are saying, thank God for this man. This is what it simply means. Because without his intervention, you wouldn't have had the opportunity to do that. Yes. You know. So can you the truthful enough? Because even after I recognize that, because I even sang a song about it. One day on space, APM happened to be on the space. The man interjected. Or say because I'm happy and not chukume. And see, before I mention all the points there, now I go not use you, but I did why people know they talk about because it's just simple a whole mystery or fact. God used you to do something, and the man na fan. He put a him, but in kind of what I recognize, and I'm an evidence the no home. They can prove it. Nobody talks about it. Oh, this guy na Rosa, Njim Kedeza Humweme, you got to go on a general Mesaga, wait here, we go the Diego, Otoro Rosa. You got to go, and not the investors of Yemne or to this man just say the venue, and this boy know they see this one, they all ignored it. And here they food you a while ago. Now, and the mother will literate how good are here. Here our information minister there. I think I'm sure no illiteracy because I see people we are pointing to this thing all the point. Oh, is all the point. Now got just to paint him black. It's not illiteracy because mandatory I see is not lack of knowledge because if you don't have the knowledge, it wouldn't be as it would be ignorance. You got to go. So, but I see what man knows here. Madam Manzo Ihoji, you know about it. I see it's equal to somebody hiding something for you. So and because yes, not trust because this particular thing in the open, somebody twists here. Now we're gonna the detention of somebody. Forget the whole narrative.
no ya no ya no na punish ndị zoo for their wickedness. At we see na point at oya na bakwi save ndị bai happens ya ndị zoo. Master someone any person, anything naga against the zoo would support it. If you have somebody na finish zoo na US, if put that here ban the person can attack happens here the zoo. Exactly. So it was not ignorance. It's not ignorance or illiteracy. It's a deliberate act of which any person so who we no go apologize to Biafrans as a whole, not just Chukwunkere or our information minister. Any person that supported that and carried that in owes Biafra apology for trying to twist what is for their favor against them. That is insult and it's not good. So make I not go talk too long. I know on a good path. Yes. No, I want to work on it. Yes. Our chatter no go deceive us. Our chatter I'm anti because no. Here the lion and away Montevideo Convention, which someone Oyendu was shocked. Him and a PM or a researcher as well. He researches very well. Very well. Amanda Biri bu a top lawyer, international lawyer. Okpegolu Gaddafi ikpe one time. Yes. Ndị Libya, kpekwalu ndị Syria. Ifugie. Nke a ikwuru na PM na si anybody get destroy Nigeria. Nya gaa n'iru. Bụ ife o ji wee gbamghali na these three people na-eri ego Mr. Ogenkere. Ịmana Madam Bam na-eri ego APM. Ndị ayịyọ these three Babiala Ada ndị Uchu mgbe anyị bịa Finland laptop ọpa bụ a whole Apple. Ịma ego na ọ na-ada APM golie ya. Oge Biafra Disunite si na ya chọrọ ile his platform. Ọ bụrụ ndị Breji ma ọ bụrụkwanụ Ngozi ka i wee his options. Unu furu ka o lere ya olerozi onye nyere ego ọkwa ofu nwoke a. And ọfịtọ bụ ndị nọ na-agba nwoke a mgba. Na-agba ya mgba. Mana ife nghọta bụ na ọ bụrụ ya nwa ka a na-agba mgba na ọ Biafra. Aiwa. Ọ Biafra ka a na-agba mgba because Maazị Ogenkere ọ bụrụ ya bụ Ojukwu, ọ bụrụ ya bụ Wazirike, ọ bụrụkwana ya bụ onye ndu, ọ bụrụ ya bụ PM. Mmadụ na ngụrụ kịta agbagofa mgba kwatuofa. So na-agba mgba bụ Biafra. Because you cannot expect any country ma ya bụrụkwa country ka na-apụta ka Fabia ga recognize ya ịbịa na internet na-eme akaụntụ. Onye ka ị na-emela akaụntụ? Ọ nwoke rijuru afọ ka nwoke na agụụ na-agụ. Ogenkere abụrụ onye agụụ na-agụ, o rijuru afọ. Ifu na Adonowu kwuru si na Maazị Ogenkere na before join afa na na-eme ife Biafra ọ bịa tụọ 3,000, 4,000, 5,000. Force they out now. These three people na-ezuzu anya ife a penny fada atụ. Even ofu eje mma ma efu eje fada atụ. Ọfa nọ na Biafra na harness ego niile ma nke YouTube na-akwụfa ma nke Facebook na-akwụfa. Ife asị. So onye niile na-eje na platform fa ga-efi asa n'anya. Onye ndu yesterday anyị nọ na space a success wee bịa. Okwu okwuru ebe anwa m ji aka wee jisie ya ike ndị m ga na-ekwu everyday. Ọ si na onye ndu selu ndị Biafra famali ife dị fa mma fa chedo Ogenkere very well, which means na onye ndu na-anụ ife a na-eme. Ogenkere bụ finance minister unu, ya bụ APM unu. APM minu na ife Maazị Nnamdi Kanu, Maazị Wazirike, Maazị Ojukwu na PM bụ sọsọ ofu onye abụọ
bulu his family. Kama unu ga na-eme nwoke appreciate. Kama Wada. unu ga-eme appreciate. That's not Nnamdi Kanu no. Chọchọ welu platform unu na-agba asịrị. Asịrị will not get us Biafra. The man dị very serious. So I don't know who wee kwuo si na nwoke a atụkata ego fa wee si onye nke a na-atụ ego ndị soro na ife anyị na-eme. Ọkwa ọ na-agafe agafe ọ tụnye mfe ego. Fa wee kpọọ ya. You can imagine oge Madam Azuka nọ. Fa wee kpọọ ya si ya bịanụ join anyị n'ife anyị na-eme. Onye dị etu ọ dịghị ka onye agụụ na-agụ. Mban. Agụ adago the man on nwere time for you people. Okwu gị esi na Biafra bịa na onwere opposition ya chọọ. Because all the busy. Mụnwa bụ mbịa n'ife aga m edobe anya m naanị. Kemgbe m joinere onye ndu, I've never shifted. Oh, yeah, once I go and listen to Simon Ekpa. He is bringing a new dimension. Anybody onye ndu love, we will transfer that love to the person. And PM me pa. Wee dobela yi foundation dị solid. Unu bịa ebe a na-agba saga. Anọrọ m na saga. Chọrọ m saga na this platform. Ndị na-agba saga agbaba. Ife m na-agba bụ Biafra. Adam agba saga. Iwu bụ na Biafra ga-abịalele. Also kwafa. That is onye ndu ekwughị na Biafra ga-abịa. So I believe na Biafra ga-abịa. Etu a ka m si eme nke m. Mbata n'ife m ga-akwụrụ kwụrụgodo ofu ebe negharị anya. Ndị a kewapụrụ kịta kedu nke faji fejiro gọọmenti o nwere anything faji ọ breji create fa. Once they go on at 12 for defense side. Fa were defend the onwe fa now. We don't need them. So him dị na-ekwu onye na-esozi ha kedu ihe ị na-emezi if not be for our defense and our recognition. Musa chọrọ attack on our finance. Exactly, you know. Finance anyị na our finance bụ ọ bụ na emebie ya. Emebie our defense. Ọ ife faji. Common sense now. So, common sense. My people, I ga-call here a day from here. Anyị anọgokwa. Anyị anọgo 3 hours. Oh my God. And all the katoti emepego space there. So ekeneka m onye ọbụla bịalụ taa from Deje Daga. Daalụnụ. Eunice, thank you so much. God bless you for joining us. Rodriguez Orlando, Dalu, God bless you. Tegwar, which is Rage and Fury, thank you. Blessed Samuel, I greet you. And Daughter of God, God will bless all of you. Ekpa is great. I thank all of you so much. You are many. Freedom for all. And Ayo, Ikukuchuku, Dalonu, Maria, may God bless all of you. We will see tomorrow by the special grace of God. Biko nụ ndị be anyị, agwago m unu maka donation anyị. Or if I need kita, if I need now, bụ this donation. Ka anyị wee nweta ife anyị na-achọ. Donate. Onye chọrọ donate na Biafra land, onye anwa kpọọ mụ na this number maka na mụ na the man kwu nwanne nya. Ọ sị m menyezi na account number, mụ na-enyefa his number na o nwere ajụjụ ya ga-ajụfa. Onye anwa asatara ajụjụ anwa o menye account number ka ị wee kwunye ma ọ bụ na ị nọ na Biafra land. Then ọ bụrụ na ị nọ abroad, na this link here www.biafrarepublicgovernment ọ bụrụzikwa gov maka na gov bụ nke ndị breakaway ji. Nke a bụ governmentinfull.org. Once you click anya, the steps is very easy for you to donate. Ọ ego a ka anyị need kịta maka na ndị akpọ anyị na-eje to American government na ndị na-echedo obodo anyị. Ọ ife anyị need kịta afọ. Onye kwesịna ka a na-asị ya isi
nọọ ndị Hausa ndị Fulani na-ezifa fa na-ezi ndị ọraneze a na-ezi ndị na-alụfa ọlụ. I need the Biafra to come once and for all. Please, my people, ọ bụrụgodu wọ na-eje maọbụ wọ na-eje mma, bịa tụnye, ọ ga-abara anyị uru. Bikonu, agha dị na be anyị, agha dị na be anyị, mana ndị Fulani na-ezie, but APM ejego na Congressional Testimonial Room jekọwalụfa ife niile, kụwazie akụ oyibo nsugbe. So famalugo na agha dị na be anyị. I will leave you people here. Thank you, Solomon. Daalụ, daalụ, daalụ rinne. Emmanuel Chibike, God bless you. Victor Nonso, you are wonderful, awesome. Thank you so much. And my big brother, Rastaman, God will continue to bless you. Say her kafara bụ ndị nabatara Biafra ka o yie ikike ụmụ Chineke, ụmụ eziokwu. Kafara bụ ndị nabatara Biafra ka o yiri ikike ụmụ Chineke, ụmụ eziokwu. Ha na-akwụ n'eziokwu gidigbam gidigbam, kwuru n'ịfụnanya gidigbam gidigbam. Okwu ha kweretara gbagam na-adaba, ije ha dịrị na mmezu gbagam na-adaba. Ọ bụrụ maka eziokwu ikwuru na mbụ, kama nọọnị ka na-ekwu ya taa. Ọ bụrụ maka eziokwu ikwuru na mbụ, kama nọọnị ka na-ekwu ya taa. Maka mbọsị ịdapụrụ n'eziokwu ka ịdapụrụ n'ihe a na-eme. Mbọsị ịdapụrụ n'eziokwu ka ịdapụrụ n'ihe a na-eme. Sụọ ngọngọ n'ihe a na-eme, kpuo iru n'ala n'ihe a na-eme. Mbọsị ịdapụrụ n'eziokwu ka ịdapụrụ n'ihe a na-eme. Jisie n'ike Biafra, anyị elu ebe ahụ. Just kwuru na the law, kwuru na chatawu ihe anyị na-aga. Ọ bụrụ na Maazị Nnamdi Kanu si chedobe our APM, waza beti na-asị na ọ dị ka ọnụgo. Nigeria News bue na onye anụwa na-eji Nigeria ihe because of him, because na-ejie. So onwe ka ga-ejide agwanya na-ekwe na ndị Biafra Republic gọọmenti na-egza na-ekwe ihe na ọ dị newspaper bụ ihe ọ na-ekwu okwu na Washington maka gụwa iwu mpanaka oja afọ anụ na ya ịghọta, because ofu okwu ka ene na nwa na-azọ from then till now and forever. Blessed love. Thank you. If you do not believe in what we are doing, then you better get out. We're not going to stop. God knows we can never stop until Biafra is restored. We are peace-loving people. We abhor death and killing of another soul. It's in our nature, that's how we are. But because of that, they have been coming and killing us all these years. We've kept quiet. They've been killing and killing and killing quiet. We have a case at the ICC. We have a case at Africa Union. We have a case at, what else again? Pending before the UN in New York. We've been to Geneva to tender our case. Before UN, till today, nothing. In fact, the more we complain to them, the more they come to abduct and rape our children, the more they come to kill us, the more they want to take over our land and our forests. And who told them that's going to be possible in our time? In a movement that I lead. Unanuge onye ndu si, who told them that it will be possible in our time? O anyị nwa bụ ụmụ Chukwu okike abịama. It will never be possible now. I told somebody so many years ago, oge onye ndu bido m si ya, if Sardauna of Sokoto or Usman Dan Fodio did not succeed in 1808, or Sardauna of Sokoto in the 60s, not now,
uwe emeghego anya. Unu chetara na during the war n'ọsọsọ okoko ndem, and why na fe nwetara bụ na okoko ndem na-ebu redio anwa na motie na-akpagharị akpagharị, so you can never see him broadcasting. Mana kịta enwe this Betty TV, enwelu Obi Chicago's TV, enwelu Okwute BTV, nwee David Nnanna BTV, nwee that our brother Watchman TV. Kedu onye nke ị ga-ejide ejide? We are disseminating all the truth about zoo. My people, we are now a government. Follow our charter, our rules. Follow Breji government being represented by APM, Mazi Ogenkere, a wonderful man. Follow it and follow Elias. All PM Melondia employ. All PM may employ. So if any nine are work on now, onye ndu zili ozi yesterday success biazie na onye ndu si ụmụ Biafra chedonu Ogenkere with everything you have, that we should try and protect him, maka ọ na-anụ ebe our APM na-eje na ife ọ na-eme. Biafra biagonu, just donate from homeland, call this number here, or donate from abroad with this link underneath. Biafra biago, make no mistake, we are there. Yes, and Biafra oracle, according to my beautiful sister. Thank you so much. My people, we are 3 hours some minutes here now. I will leave you and join them on this space. And please let us all troop in there. And please share the message. If you have not subscribed to this platform, please try and do so. And God will continue to bless Biafrans. We are wonderful people. Onye ndu kwulie that we are peace-loving people. And we will continue to work together in peace. All hail Biafra. Peace, progress, unity, and equity. Onye ndị ilo gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile. Ụmụ Biafra, unu alarụkwa n'ụla. One love. One love. Bye from here. And thank you all for coming. Be here tomorrow. By the special grace of God, we will continue. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much.